Oh, hello and welcome, FPL managers, and welcome to Ghana Football Fantasy. And of course, we are back for Game Week 2 after a tremendous and wonderful Game Week 1. High scores everywhere, templates smashing, Saka scoring a beauty, Haaland scoring a beauty, Salah hitting the bar, goal getting cancelled, Chilwell getting an assist, Salah getting an assist, then goal getting cancelled, VAR coming in. High expectations from Manchester United. In the end, Wolves look like Manchester United rather than Manchester United looks like Wolves. And Mitoma assist, March goal, and of course my favorite, my one and only favorite, Madison to assist. Hello, this is Footalochona for Game Week 2, and I would like to welcome Saif. Saif, welcome, and Parvez, welcome. Thank you, Vai, to be back. Right, how was your game week? How was it? I would say decent, really good start. It would have been better if not for the offsides against Salah and Chilwell. So I Okay, got 80, I think. It's okay, a decent start. okay. I got 78, so yeah, decent start, I would say. Obvious, of course, Stones and Gabriel didn't play. Good thing is that Stones didn't play or Gabriel. I mean, Gabriel played and then he gave 1 minute, which was good. It was a boon in disguise. Karan Gabriel যদি না খেলতো তাহলে cash ঢুকতো, which was -1. And Stones didn't play, so Chilwell get in, and then Chilwell got the point. So it was good. I got 78. The man who smashed it, the man who did the Maverick thing, is and look at him. Look at him, he's gone. The man, the mystery Parvez. Oh my goodness. Bola matro naam liya Shaitan Hajir. Bench The boost man who করছে না? played, he played bench boost. He Century played bench boost. কথা রাখছি আর কি। But He বেশি played point bench boost. আসে He was talking about it, and he plays bench boost. And I think his bench boost got 18 points. 18 points. So yeah, he had a great start. I think he's somewhere around in 30,000. I think rank টোটাল কত? No, 89 বেশি 89. হয় নাই। So there you go. So yeah, he played bench boost, which is great, and yeah, tremendous start. হেডেকটা কাটছে আর কি। আমি লাস্ট সিজনে তো অনেক প্ল্যান করেও বেঞ্চ থেকে 18 আসছিল, বাট এবার কোনো উইদাউট প্ল্যানই আর কি 18 চলে আসছে। হ্যাঁ, আমার তো লাস্ট সিজন 18 আসেনি। আমার তো লাস্ট সিজনে 14 আসছিল রে ভাই, 14 আসছিল। আমারও মনে হয় এরকম 14-15 আসছে। হেডেক আর কি মাথা থেকে চলে গেছে, আর কোনো পেইন নাই এখন। এটার জন্য এখন টিম পুরো ছোট করে 11 জন 12 জন নিয়ে খেলা যাবে আর কি, রাইট? পুরো সিজন, ফুল সিজন। Anyway, audience, thank you so much. I can see a lot of people joining. Wonderful to see. I can see comments coming. Great. Aske beshi content night. We are going to keep the discussion short, and we're going to keep it, finish it within 45 minutes, and then we are going to go straight into your questions. But whatever we are going to ask or whatever we are going to discuss today is very relevant to the game week 2. So stay with us and stay engaged. And of course, before we get into all the content, this is Footalochona, the FPL Ghana show for blank game week 2. By the way, this is a blank game week because Burnley and Luton are not playing. Yeah. So Burnley and Luton game is abandoned because the Luton stadium is still not ready. So that's why that game has been called off, and you know it. This was declared before preseason or during preseason. Sorry. So yeah, we kind of know that, but yeah. So there will be 9 fixtures overall. Yeah. So that's why it's a blank game week. The reason why I said this is Footalochona is because we are doing so many things, and of course we have 2 new podcasts, and it's a reminder for all of you. We have the zonal short video which is on our YouTube channel. You can go and check it out. It's just 12 minutes. Bethany and myself, Bethany from the UK joined us yesterday, and we did the recording, and then it's just 12 minutes, very precise discussion about zonal weakness, who is good, who stands out, what is great, what should be the transfers, what we shouldn't, and it's in 12 minutes. You will get a clear understanding of what the zonal is. If you don't understand it, we have the Facebook post, we have the Twitter thread, you can read it, and that would be great. And then you have already the Just FPL chat. You know Parvez is doing it, and we are doing the Rate My Team for the first 10 teams, and then we are discussing no content whatsoever. We're just doing live all the dilemmas, and Parvez is handling that, which is great, and I'm super excited about all the response we are getting from all our videos. So keep it coming, guys. Keep it coming. This is what we do, and this is what we love, and it's good that when you share the same sort of love back to us, it feels good. It keeps us motivated. Nah,
পাবলিক ভালো লাগতেছে, পাবলিক এনজয় করতেছে, ঠিক আছে, লেটস ডু ইট। একটু কষ্ট হইলো, অফিস থেকে আইসা পিঠ ব্যথা করে, সময় হয় না, পোলাপাইন বিরক্ত করে, ঠিক আছে, ফ্যামিলি ইস্যুস থাকে, বাসায় কাজ থাকে, দাওয়াত থাকে। এই যে আশফাক সাহেব যেমন আজকে দাওয়াতের বাহানা দিয়ে, ঠিক আছে, হি ডিডন্ট কাম টুডে, সো ইটস ওকে। হ্যাঁ, but not Parvez and not me and not Saif. Yeah, we don't do that. It's only Ashfaq who does that. Yeah, bahana banaya arki. Yeah, but not us. Okay, Ashfaq, in case you're listening, arki. But we keep it and we do it, and we would love to do it. So keep supporting, and that would be great. Of course, so follow, like, and subscribe. If you like us, what we are doing, give us a review. Honest feedback would be appreciated. Just go to the review section. It might be just one line, but say it. Yeah, it might be one line, but say it. Thank you. And of course, you can sign up for the Fantasy Football Scout membership area for 30% discount. As you know, every data that you see on our show, every data that you see on our post, everything that you see when it comes to data, it's all from the Fantasy Football Scout members area. If you're interested in signing up for the membership, get in touch with us, or you can click on the link that's there in the Facebook page as well as on the YouTube video. So you can click on the link below and you can join in. And if you're having difficulties, reach out to us. We'll be happy to assist you with that. Yeah. Right. Straight to the content. The man, the mystery, Gabriel and Stones. I think there should be another two players, Timber and James. Yeah. Let's just add them. Yeah. Because now that the glass, the hype, the Mr. Chelsea captain has got a hamstring. What to do with? Yeah, new era. Yeah. It's lasted 3 days. We don't have any Chelsea fan, do we? We don't have a Chelsea fan amongst us, right? Alas. We're all red supporters. Yeah, we all red support. No blue, no white, no green, no nothing. Yeah, we are all reds. Anyway, what to do with Gabriel and Stones, but also who are the good replacement for Timber and James, because James কে আমি যতটুকু জানি আজকে FPL ম্যানেজার ফ্যান্টাসি ফুটবল অফিশিয়াল ফ্যান্টাসি ফুটবল মানে FPL সাইট যেটা জানাইছিল যে সামথিং লাইক 1 লাখ মানুষ আজকে তাকে ট্রান্সফার ইন করছিল বিফোর দ্য নিউজ ব্রোক আউট। সো ইয়া, হি ইজ আই থিঙ্ক 15 to 16% owned and already প্রায় 1 কোটি মানুষ অলরেডি FPL এ জয়েন করছে। So that's 15 লাখ মানুষ কিন্তু already Reece James owners. What to do with that? Saif, what do you think? Let's take you through that. What do you think? Over to you, Saif. I think if you have Timber or James, it's a straightforward answer. You should transfer them out. James to Chilwell is a pretty straight swap unless you don't have any money in the bank, because Chilwell already rose 5.1, so you cannot afford it immediately. And the question is a bit tricky when it comes to Stones and Gabriel. We all thought Stones would be the best option from Man City defense. We all want a chunk of the Man City defense because he had been playing as an inverted right back and getting forward to midfield, sort of like what Trent did. So, and we thought that he did not have any competition, and then Voila, Pep did what he always does. He played Rico Lewis in that position, and then in the European Super Cup, he also benched Diaz and Stones, both of them, and he did not bring any of them in the entire 90 minutes. So it's a bit of a dilemma, but I would not. I would actually want to transfer Stones out if I had him. If I did not have any other pressing concerns, because I would want to get ahead of the pack. So I would have done the Chilwell transferring out Stones. So, and when it comes to Gabriel, I think it's the most trickier because of the Timber injury. So the general consensus is now that Timber is injured, Gabriel will come into play and Arsenal will play their usual formation. It was a bit of a tactical change from Arteta, which was risky in the earlier first game week of the season because every team wants to start well, but he did it and it worked a bit. So they had the advantage of the extra attacker, but I think against Crystal Palace, it's an away fixture. It's a very tough fixture for them because Crystal Palace has been rejuvenated under Roy Hodgson. So I think
they will revert back to their original formation, and Gabriel and Saliba will be the center back pairing. So if I had Gabriel, I would hold. I have Gabriel, and I am holding. So that's it. So if you are looking to sell, let's look at some of the replacements. We have listed 4 here, and one is already injured now. This James. So we all know James and his injury troubles. So it comes back to haunt him again. So James is not an option anymore. So the 3 options I will discuss is Estupinan, Chilwell, and Henry. So Estupinan first. I think most of the active managers already have Estupinan. You can see he is owned by 55%, and 55% ownership for a mid-table defender is pretty amazing. But it's pretty much justified, because if you just saw the last game against Brighton's games against Luton, even if you see the highlights, you can see that Estupinan has been getting into the box even more often than Mitoma. Mitoma is holding the width, and Estupinan is getting inside the box, and he just seems like playing like the Martinelli role for Brighton. So there is so much point potential for him. He got an assist in the 90th minute, I think. So he got his deserved points. But I think Brighton will keep lot of clean sheets because of the way they play against in general, because they don't give away much, and they attack so much that they suffocate their opponents. And Estupinan is also an integral part of their attack. So if you don't have Estupinan, it's a pretty straight swap from any of the other four players if you have them. So Estupinan should be the pick of the 3 options we have. If you don't have, so Chilwell is an interesting option. I had Chilwell because of what I've seen in the preseason, even though he is also an injury concern like James. So until now, he is still fit. So that's the good point. That's the good news. So Chilwell showed the promise and delivered on the promise shown in the game week 1. He was also attacking a lot. He was getting into the box a lot, and he had a goal disallowed by a marginal offside. So just imagine, he had an assist, and if the disallowed goal counted, so he would have had like 14 or 15 pointers. So that would have been an amazing return. So Chelsea has really great fixtures from now on. That's why 1 lakh managers brought in James ahead of the transfer deadline. But Chelsea still have great fixtures, starting with West Ham, and then I think they have 6 or 7 consecutive matches where they don't play any of the top half team of last season. So it's a really great, amazing fixture run. So Chelsea triple up is viable. So Chilwell should be the first name from Chelsea if you want to embark on this Chelsea's fixture run. So, and Rico Henry is another one who I have high expectations on, because I like Brentford so much, because they are a team who always punch above the West. Even without Tony, they have been playing well. They drew against Tottenham, which is a feat in itself. So, and Rico Henry is also another integral part of their attack, because their right wing back doesn't attack that much, but Rico Henry always gets in the box, and he also delivered an assist, and he delivered 3 chances. He created 3 chances, which is higher than Chilwell, and I think he could have had another assist. So if we have someone like Gabriel, and you cannot jump towards Estupinan and Chilwell because you don't have the fund, I think Rico Henry can be a solid option, because their tough fixture is gone now. They also have pretty decent fixtures in the medium term. So I think Rico Henry can be a good option. So for me, the sequence should be Estupinan, Chilwell, and then Henry. So that's it, Nadim bhai. Yeah, thanks, Saif. Quickly, just bringing everybody's attention to what Saif said. Everybody was bombarding forward and attacking forward and moving forward. I mean, we're just going to look at it, and I'm going to make this slide a little bit bigger so that everybody can see a little bit clearly. I'm just going to cover this up. Yeah, so there it is. You can clearly see the left hand one is basically Chilwell's. Can everybody see the names? I don't think so, right? Just a second. Yeah, I think now you can see it. Yeah, so you can see Chilwell. No, the Estupinan one or Chilwell one. Yeah. Estupinan on Yeah. PC.
Is it the Estupinian one or is it? I can't No, myself it's the see it. Chilwell one. Chilwell one. Okay, okay, it's Estopinan the is Chilwell not one. here. Yeah, okay. So Chilwell one, you can see it clearly. What you can see is that how advanced he is and how far he was really moving just beside the game. That's something you can see. And the last one, the middle one, is of course Reece James, who is now injured. So we didn't have the time to change the slide. So sorry for that. But here you can see Rico Henry, who's also quite forward, right in the top. You can see he's really touching the opponent's goal line. Yeah, and I think that's a sign to come. But also he's really near the goalpost there with a little bit of brown dots. I mean blue dots, you can see it here in the screen. So this goes to show. I mean this map. I'm not going to talk too much about it. What I'm trying to say is this map kind of clearly shows how far and how advanced these people have really been moving forward. So I think that's something that you need to keep in mind while you're picking these two players, and as to why we are really suggesting if you have not watched the game. Yeah. All right. So let's move to the next topic, which is um, yeah, which is should we transfer, or should we roll, or should we have two transfers for game week 3? What's your opinion, Parvez? Parvez ke diye shuru kori age. রাইট নাও আমার টিমে যে ডাইলেমাটা আছে, যে আমার টিমে গ্যাব্রিয়েল আছে, স্টোনস আছে, বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমার মেইন 11 এর উপরে বেশি ফোকাস করা দরকার। আমি মেইন 11 যেটা আমার আছে, যে সেই জায়গাটাতে যদি আমার পার্সোনাল হলো যে আমার মেইন 11 যেহেতু খেলতেছে এবং বেঞ্চ থেকেও একজন ভালো ব্যাকআপ আছে, সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে আমার ট্রান্সফারটাকে হোল্ড করলে এটা বেশি, আমার কাছে মনে হয় যে বেশি বেটার হবে। কারণ এখনো স্টিল সব টিমের ডাটাগুলো পুরোপুরি ক্লিয়ার হয় নাই। যে ডাটাগুলো আসলে যখন আমরা ম্যাচের আরো যখন ইনফরমেশন পাবো, তখন দেখা যাবে যে আরো আমাদের ডিসিশন নিতে, লাইক যেমন এই গেমকে, যেমন একটু আগেও নাদিম বললো যে 1 লাখ ম্যানেজাররা হলো জেমসকে ট্রান্সফার ইন করছে। যদিও জেমস লাস্ট ম্যাচটা খুব ভালো করছিল, সব দিক থেকে ঠিক ছিল, বাট লাস্ট মিনিটে আসে ইনজুরিতে পড়ে গেছে। এই যে তাড়াহুড়া করাটা, এটা আসলে আমি আরেকটু হোল্ড করতে চাবো, যে অর্থাৎ এই ম্যাচেও আমি অর্থাৎ গেমিং 2তেও আমি হোল্ড করবো, এবং আমার জন্য বেটার হবে যে গেমিং 3 থেকে যখন চেলসির ফিকচারটা ভালো হবে, আরো বেটার হবে। এই গেমিংও যথেষ্ট ভালো অবশ্য ওয়েস্ট হ্যামের সাথে, বাট ওইখানে কিছু ডায়নামা থাকবে, যেমন অনেকের টিমে রাশফোর্ড এবং আমার টিমেই যেমন আছে ব্রুনো ফার্নান্ডেস। তো আমার তখন আসলে ওই জায়গাতে ডিসিশন নিয়ে টিমটাকে একটা মিনি সার্জারি করে গেমিং 3 থেকে আসলে বেশি বেটার টিমকে রিসাফল করে একটা ভালো টিম সাজানো সম্ভব হবে। কারণ ওই সময় অনেক ডাটা থাকবে, অনেক ইনফরমেশন থাকবে, ম্যাচ কিরকম ভাবে খেলতেছে এগুলা। তো আমার কাছে মনে হয় যে যদি কারো টিমে একদম মেজর কোনো ডাইলামা না থাকে, যে একদম 11 জন খেলানোই সম্ভব হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আসলে ডিফারেন্ট জিনিস। বাট যদি এরকম সিনারিও থাকে যে হ্যাঁ 11 জন আমার খেলতেছে, প্লাস গ্যাব্রিয়েল ইস্যু আছে বা সামথিং এরকম একটা দুইটা, সেই ক্ষেত্রে আমি হোল্ড করতে যাব এবং গেমিং 2 তে রোল করে 3 তে যায় একটা বেটার টিম, আমি তখন বেটার ডাটা থাকবে, বেটার টিম আমি তখন তৈরি করতে পারবো। Saif, what do you think? Should we roll, carry forward two transfers? Yeah, I agree with Parveza, even though I said that if you have Timber or James, that better you sell them now. But if you can afford 11 starting players or players who will likely start, so I think it's better to save the transfer because information is key. We still don't know much about the teams, how will they shape up or how will they play. Because if you saw the Man United and Wolves game, it was a really surprising one. No one expected Wolves to be that good, and if they had been given the penalty, it would have been a draw. And if they had a striker who could take the chances they created, it might have been a win. So, is that an anomaly or not? We can get further information in the game week 2. Let's see what they do against Brighton. So they can become an option. And similarly, Man United was really disjointed, I would say. So let's see if they can sort things out. So I think information is key. Teams are still setting up and finding out their best formation. So it's not really. I would say not to knee jerk. And if you can field 11, just hold the transfers, because and also if you hold two transfers, then you can
do a minor surgery of your team. It's like a mini wildcard that we say. If you can do 3 transfers for -4, so you can move a bit around, move your team a bit around. So I would say hold the transfers. Okay. So let's say somebody has, for example, Timber, Stones, and Reece James. Then what he does? কারণ As এরকম I হইতেই said, পারে যে if you have Timber, Stones, and these gems, so you don't have 11 players who are likely to start. So as I said, these gems and Timber are definitely out, and Stones we don't know because it's Pep. So in that situation, I would definitely transfer out either James or Timber because I think both of them are long time absent. At least Timber is the longer term, so I would transfer out Timber first and wait on further news for James. Right. I think that makes it quite clear. So, audience, if you're having any issues with that, I like this comment. There was this comment when we put পারভেজ যখন প্রথম দিন ওই যে কি বলে প্রাইস রাইজের যখন আমরা পোস্টটা দিছিলাম তখন ওখানে চিলওয়েলের পোস্টটা আসছিল আর কি। হ্যাঁ, সো একজন ওখানে কমেন্ট করছে দুষ্টু পোলা পাইনি, ঠিক আছে, একটু কি ভালো খেলছে, ঠিক আছে, দাম বাড়ায় দিছে পোলা পাইন। আমি ভাবলাম একটু নিব ওকে ধীরে সুস্থে, এখন নেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি হইল না, দুষ্টু পোলা পাইন। So I really liked it. I really like the fun part of it, to be honest. And I think that's a good joke. And it's a joke, but it's a very important point he was actually trying to make through humor, which is very great. So thanks. I don't remember the name, but thanks, brother, whoever you are. And if you're watching it, appreciate that comment, really. Considering the scenario, because এই সময়টাতে আসলে অ্যাক্টিভ প্লেয়ার বেশি থাকে, ট্রান্সফার অনেক হয়, অনেক ট্রান্সফার আউট হয়, ইন হয়, তো প্রাইসটা একটু ভলাটাইল থাকে আর কি। তো এই সময় আসলে হোল্ড করা একটু টাফ হয়ে যেতে পারে, বাট স্টিল ইফ ইউ ক্যান আই উড সাজেস্ট টু হোল্ড। Right. Okay. So let's move to the third topic, which is who should we consider to replace De Bruyne, because a lot of managers have De Bruyne apparently, and not a not really going to say this is something we are doing some like sort of a magic or something. Alvarez springs to mind, to be honest, something that we have already discussed a little bit earlier in our zonal as well. So in case you have not seen it, go and have a look. Bethany also touches upon De Bruyne's absence and how Alvarez is key, and the zonal kind of already shows that. So Alvarez is one player that people should be really eyeing now, not as a replacement for De Bruyne, but what I'm trying to say is because they're forward and he's midfielder. What I'm saying is the position in real football is where Alvarez is playing. So Alvarez could be the cheeky punt and who could do really well. So just a suggestion for that if you're wondering if Alvarez is a good shout or not. But this is being discussed. So এমন না যে আমরা খুবই একটা মারাত্মক ভাই আপনি কি বললেন ভাই জীবনে শুনি নাই ভাই, ঠিক আছে, আকাশ ভাঙ্গা পড়ছে আর কি, ব্যাপারটা এরকম না আর কি, ঠিক আছে, নাথিং ড্রামাটিক আর কি। বাট এনিওয়ে, let's not drag this on. So who is the De Bruyne ভালো রিপ্লেস কে পারভেজ? And I will bring the slide just over to you, Parvez. So thank you, Nazim. আসলে এই মুহূর্তে ডি ব্রুইন যাদের টিমে আছে তাদের ক্ষেত্রে সিনারিওটা ডিফারেন্ট। যারা অনেকেই আমরা একটু আগেও ডিসকাস করলাম যে ট্রান্সফার হোল্ড করে যাওয়াটা ভালো, বাট যখন এই টাইপের প্লেয়ার 10.5 মিলিয়ন বা এইরকম একটা হেভি মানে প্রাইজের একটা প্লেয়ার যখন আপনার থাকে এই জায়গাটা অকুপাই করে রাখে। সো এখানে যেহেতু আমার ইনফরমেশনটাও পুরোপুরি চলে আসছে যে সে 1 থেকে 2 মাস বা সামথিং আরও এরকম বেশি হইতে পারে, যে কমপ্লিটলি আউট, রুলড আউট। সো এরকম প্লেয়ারের ক্ষেত্রে আসলে ওয়েট করাটা হলো বোকামি। সো এই মুহূর্তে যদি ডি ব্রুইনের একদম রিপ্লেসমেন্ট যদি আমি পারফেক্ট রিপ্লেসমেন্ট বলি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে মেডিসন একটা ভালো অপশন। কারণ লাস্ট ম্যাচেও আমরা দেখছি যে মেডিসনে আমরা যদি তার স্ট্যাটটা দেখি লাস্ট ম্যাচে এক্সপেক্টেড অ্যাসিস্টটা কিন্তু খুবই ভালো 0.95, যেটা অন্য যে কোনো এই স্লাইডের আরও যে 3 জন বা 4 জন আছে তাদের চাইতে অনেক বেটার। সো এবং এক্সজিআইটাও যদি আপনি দেখেন 1.02, অন্য প্লেয়ারদের চাইতে অ্যাটলিস্ট ডবল। তো আমার কাছে মনে হয় যে মেডিসন এখনো 13.8% ওনারশিপ, এখনো প্রাইস রাইজ হয় নাই। তো এই জায়গাটাতে একটা মানে একটা স্পষ্ট ট্রান্সফার হইতে পারে যে ডি ব্রুইনের অল্টারনেটিভ মেডিসন, বা যার মেডিসন আছে সেই ক্ষেত্রে আরেকটা ডাইলেমা যে মেডিসন থাকলে আমি কি করব। সেই ক্ষেত্রে ফরেন কুড বি একটা ভালো অপশন।
ফর্টেনের যদি আমি স্ট্যাটগুলো দেখি তাহলে তো লাস্ট ম্যাচে সে আউটপুট দিতে পারে নাই, বাট তার এক্সজি যদি দেখেন 0.29, অন্যদের সাথে কিন্তু এই জায়গাটাতে ভালো। আর যেহেতু ডিব্রুইন অ্যাবসেন্ট, এই জায়গা থেকে আসলে ফর্টেন আসলে কোন জায়গায় খেলবে এটাও আসলে একটা আমাদের কাছে বিগ কোয়েশ্চেন এই গেম উইকের। বাট আমি যদি ফর্টেন কেউ থাকে তাহলে আমি বলবো যে ফর্টেনে হোল্ড করেন। এবং এই মুহূর্তে যেহেতু যদি মেডিসন থাকে তাহলে আমি বলবো যে সেই জায়গাটাতে মার্টিনেলি বা বোয়েনের মতন প্লেয়ারকে, ইভেন রিচার্লিসনও একটা অপশন হতে পারে। আপনি যদি রিচার্লিসনের লাস্ট ম্যাচটা দেখেন তাহলে তার পজিশনিংটা ভালো ছিল, যে 7টা পেনাল্টি এরিয়া টাচ ছিল এবং মাইট বি একটা গোল হয়েই গেছিল আর কি, গোলকি একটা ভালো সেভ করছে, এরকম একটা দুইটা চান্স পাইছিল। সো ওভারঅল মোটামুটি যদি আমি দেখি যে এই মুহূর্তে আসলে সবচেয়ে ডিমান্ডিং যদি কোনো প্লেয়ার থাকে যে যাকে ট্রান্সফার ইন করা যাবে জিব্রুনের জায়গাতে, সেটা হলো মেডিসন। অ্যান্ড দেন আই লাইক টু গো উইথ ফর্টেন অর মার্টিনেলি। অ্যান্ড বোয়েন একটা ইন্টারেস্টিং অপশন। বোয়েন যেহেতু ফর্মে আছে, বাট তার ফিকচারটা কিন্তু একটু টাফ। ফিকচারটার কারণে আর কি বোয়েনের দিকে এখনই একটু আমি নজর দিতে চাবো না, বাট বোয়েনও একটা ভালো অপশন হইতে পারে আর রিচার্লিসনের দিকে। সো এই গেমটা যদি কেউ হোল্ড করে নিতে পারে সেটা আরো ভালো, যাদের নাই তাদের জন্য ভালো। বাট ডিব্রুইন যার টিমে আছে সে একটু আনলাকি, তাকে এই গেমে কি ডিসিশন নিতে হবে। সো মেডিসন ইট ইজ আমার কাছে মনে হয় যে মেডিসন হলো পারফেক্ট রিপ্লেসমেন্ট ফর ডিব্রুইন। থ্যাঙ্কস পারভেজ। এবং আই হ্যাভ সামথিং টু সে হিয়ার। সেটা হলো যে গেম উইক 1-এর শুরু হওয়ার আগে আমি মেডিসিন করতেছিলাম, আঞ্জবল বলতেছিলাম, আর মানুষ আমাকে বলতেছিল ফুফা। সো যারা আমার কথা শোনেননি এবং ভুট্টু সাহেবের কথা শুনছেন, ইউ হ্যাড ফান আই হোপ। আই গট দ্য পয়েন্টস। আমি ইমরান স্যারকেও বলছিলাম আই এম ভেরি bullish on Madison. So yeah, and I think he's delivering, and I think he's most likely going to be a season keeper, looking like a season keeper. Probably this is going to unless be a he gets comment. injured. Yeah, যেটা এই কমেন্টটা হয়তো বা এরকম হইতে পারে ভাই, আই মাইট বিকাম আ মিম ইন বাংলাদেশ এফপিএল কমিউনিটি আর কি। হ্যাঁ, ভাই বলছিল and then things have changed, but to be honest I think he looks like a season keeper. But I think another thing what I wanted to really talk about when it comes to De Bruyne is সিটির কিন্তু এখন মিডফিল্ড ডেপথ অনেক কম। Just that you know why City's midfield depth is very, very less. So Pep is not in a position to do what Pep does best, which is the roulette. হ্যাঁ, বারবার রোটেশন করবে, কে খেলবে না, এটা বলাটা কিন্তু ডিফিকাল্ট যতটুকু ছিল। কারেন্টলি that is not the case. I'll tell you exactly, City has right now 6 players in the attacking position, যার মধ্যে 5 জন খেলতে হবে। They have to play 5 out of these 6 players. Yeah, and those 5 players are আমি লিখেও রাখছি অবশ্য, Haaland, Grealish, Foden, Alvarez, Kovacic and Bernardo Silva. So these are the 6 players that they have right now who are fit, and these 6 players need to fill up 5 spots in the attacking zone. So it's easy to predict Pep right now in terms of the midfield than it was before. So if you have Foden, hold. That's what we are suggesting. If you already have Maddison, great. If you don't have Maddison, I mean, if you have Maddison and you don't know whom to bring, then get in Foden, yeah, or get in. I mean, if somebody wants to take a punt, you know, like let's say somebody has Jackson, for example, and he's not happy, and হতে পারে যে ভাই 3টা বিগ চান্স মিস করছে, ভালো লাগতেছে না, চেলসির স্ট্রাইকার নিব না, you want to play differential, yeah, go ahead. Somebody as a striker, you can go with Alvarez, you know, probably most likely he's going to start 9 out of 10 games. একটা দুইটা গেম you will always have somebody sitting down and benching. That can happen with anybody. What we are saying, it's much 6 জনের মধ্যে থেকে 5 জনকে যখন পিক করাটা, then it becomes much easy to predict Pep now, and Pep is not difficult to predict. So that's something that I just wanted to say. Yeah, so if you are not trusting, ডিসএগ্রিমেন্ট আছে, কারণ এখানে 6টা প্লেয়ার না, আসলে 7টা প্লেয়ার আছে। We are disregarding Cole Palmer. I think Cole Palmer will play a lot. Oh yes. Yeah, he started and played the 90 minutes in the UEFA Super Cup and he scored. So and he was also the man of the match, I think. So I think Pep will play him a lot. And also they have bid for Paqueta. I think they will get him. So he will get his players.
He will not continue the season with this midfield depth. They have lost a bit in Gundogan, Mahrez, and now De Bruyne is gone. So they will buy players. So the roulette will continue. And in my opinion, I think Alvarez is the second best pick from Man City now. So if you can afford him, I think he will be a very good pick because not a lot of people can afford him because most of us have Haaland and Pedro. So it's a bit tough to jump to Alvarez from Pedro or from the bench fodder. So I think it's a really good advantage if you can afford him. And now is the time to jump on him. And another thing is he not only he plays off Haaland, so he will get a lot of time, but he took a lot of set pieces in the first match. So he will be sharing set pieces with Foden. So that's another additional point avenue for him. So I think this might be a season when Alvarez can, I think, touch 200 points if he stays Yeah, fit. true. And I agree with you in this case. The other thing that I wanted to say, and I kind of forgot about it, but anyway, I'll remember it and I'll come back to you. But it's kind of obvious that oh yeah. So in case I just remembered, sorry. So অনেকে আমরা যেটা করছি যে double up করছিলাম on Bruno Fernandes and Rashford. Yeah. Now my first game observation from Manchester United was Bruno Fernandes was playing deep. Yeah, he was playing pretty deep. Now if that is the pattern, and আমরা সেকেন্ড গেম উইকেও যদি দেখি দুইটা ট্রান্সফার যদি কারো থেকে থাকে, then you can downgrade Bruno Fernandes, go down to somebody like maybe Madison or something, or maybe even lower than that, maybe to a 6.5 or somebody, and then you can upgrade let's say Mubama to Alvarez. Yeah, so that's an option that you have in game week 3 and something that you can, but it depends on your team as to how your team is and who is there and who's not there, but just keep in mind. Yeah, okay, let's go to the last topic, which is the captain's option, and after this we can go to the question and answers. Yeah, so over to you, Saif. I think that burning question is Salah captaincy against Bournemouth and Haaland captaincy against Newcastle. I just want to state one obvious fact here. Salah has never scored in the second game week. In his last 6 seasons, he has never scored in second game week, and his second game week is always very easy. It was especially against Burnley that he missed. I think he played Burnley thrice in second game week. এবং আমরা গত বছর এটা নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করে পারভেজার আমি একটা থ্রেডও বানাইছিলাম, and he missed again. He did brilliant in the first game week and everybody jumped on Salah. Burnley খুবই বাজে ফর্ম দেখাচ্ছিল ফার্স্ট গেম উইকে, and then he went and everybody went and jumped on Salah captain. Bam, Salah did not deliver. So that's just a caution, and I'm not saying এটা চলতেই থাকবে, but it might happen. Yeah, that's what I'm saying. So yeah, I don't want to get into any further discussion. Saif, over to you. And there's the 9-0 game where everybody except Salah returned against Bournemouth. So Yeah. the counterpoint for me would be followed by 1-0. Followed by Yeah. 1-0. Huh? Yeah, counterpoint for me would be Salah never failed to score in the first game week for the last 6 seasons. In the last 6 seasons, so he failed to score in this season. So it's all changing. Hat-trick might come in game week 2. So he is hungry. So take it whatever way you want to take. So that's Whether the you want history to and believe me, whether Yeah. you want to believe me or whether you want to believe Bhuttu Saib, that's up to you. Yeah. Yeah, so I don't think Salah is in most people's team. So for them, the decision is straightforward. Just captain Haaland, because even though Newcastle is a tough fixture, for Haaland, I think scoring in any fixture is plausible. So no fixture is tough for him to score unless it's a final. I don't think he hasn't yet scored in a final for Dortmund or City, I think. So that's a bit of Yeah. that's Bit I of a think his curse. kryptonite. Yeah. That's Yeah. his kryptonite, I think. So Newcastle home, Newcastle. I would discuss Haaland first. Newcastle are pretty great against Aston Villa. They were really open and fluid in attacking, but I don't think they will continue playing like that against City. They will be a bit more cautious, and that was the reason of their high expected goals conceded, because they were
just throwing caution to the wind and attacking, so left a lot of space behind. So that's why Aston Villa also got their chances, but in the second half they really killed the game. So I think in this fixture, I think they will be a bit more cautious because it's away to City. So for them a draw would be a great result. So I think they will be a bit more cautious in this aspect. So they will be much more defensively tight. So still, then I think for Haaland it's a pretty decent fixture. But if you have both Salah and Haaland, I would suggest go for Salah because of the reasons I said, that Newcastle will be much more defensively compact and they'll be much more cautious, and also that Bournemouth has a new coach and a coach who likes to play on the front foot, who likes to press, and that was evident in game week 1. They left a lot of space behind, and from his history in La Liga with Rayo Vallecano, I think that was the team he coached, Iraola. So from his history in La Liga, he didn't fear the big teams. So he didn't sit back. His team didn't sit back against the big teams. So I think that will continue. Bournemouth will look to press from the front foot, and I think this will play into Liverpool's hands because Liverpool are still one of the best counter-attacking teams in the world. And so I think Salah will enjoy a lot of space in behind. So that's why I think if you have Salah and Haaland, Salah for me is the best captain option this game week. But if you have Haaland, I think Haaland is also a decent shout. I can foresee both of them scoring double digits. So it's just which way you will go. But if you have both Salah and Haaland, if you don't captain Salah against Bournemouth at home, I don't think there is any point having him in your team. So that's that. So if you have Salah and Haaland, captain Salah. If you have Haaland, so just go for the permanent captain. আপনি একটা কোশ্চেন ছিল আর কি সাইবের কাছে, যে লাস্ট ম্যাচে আসলে সালা 74 মিনিটে উঠে গেছে, এটা কি কোনো রকম তার মিনিট ইস্যুতে থ্রেট কিনা, এটা জাস্ট আমার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, এটা একটা ইন্টারেস্টিং অপশন আসলে, ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ। আমি ভুলে গেছিলাম যে এতদিন সালার কিন্তু কোনো ডাইরেক্ট রিপ্লেসমেন্ট ছিল না। Salah will always play the 90 minutes unless there is a bit of fixture congestion. But এখন যেটা হয়েছে যে Ben Doak, he is in the first team fixture now. So and Ben Doak plays in the Salah position. So I think this might be a recurring theme. Salah will likely be taken off at around the 80 minutes or 75 minutes mark. So I think this might continue. So এটা একটা আসলে একটু মনিটর করার বিষয় যেটা কি হয়। তো সালার ওই 90 মিনিট প্লেইং ইয়াটার ওই অ্যাডভান্টেজটা থাকতেছে না। আর আমরা যেটা ভাবছিলাম যে এই সিজনে 110 মিনিট খেলা হইতে পারে, 120 মিনিট খেলা হইতে পারে, তো সালা এখানে লাস্টের দিকে টায়ার্ড ডিফেন্সের এগেনস্টে চান্স পাবে কিছু, যেটা নিউক্যাসল ব্রাইটন করছে, লাস্টের দিকে ওরা ধুমায় গোল দিছে। তো এই জিনিসটা আসলে হয়তো হবে না যদি সালা রেগুলারলি বেঞ্চ হতে থাকে। তো এটা একটু মনিটর করার বিষয় আছে। বাট আই থিঙ্ক ইন Ben Doak, Liverpool now has a replacement or at least a sub option for Salah. That's why I think Klopp tried to refresh things up and taken off Salah. But Salah's যে রিয়াকশন দিছে, এটার পর আবার গেম একটু কি সেম কাজ করবে নাকি ক্লপ, এটা একটু দেখার বিষয়। সো ইটস সামথিং টু মনিটর। নাদিম ভাই তো মিউট মনে হচ্ছে, দুজনেই মিউট আপনারা। Salah captain or Haaland captain, Parvez? Sorry, I didn't notice. আসলে আমার টিমে সালা নাই, সেহেতু আমার এই হেডেকটাই নাই যে আসলে সালা না হেরে। আমার ক্যাপ্টেন হ্যালান্ডই থাকবে এবং আমিও সালা জাম্প করার মতন এরকম কোনো সিনারিও নাই আমার টিমের মধ্যে। বাট যদি আমার টিমে সালা এবং হ্যালান্ড থাকতো তাহলে আমি হ্যালান্ডেই ক্যাপ্টেন দিতাম। এটা হলো আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন, বাট আমি রং হইতে পারি। এটা নিয়ে আসলে এটা হলো পার্সোনাল অপিনিয়ন দিলাম। বাট ওয়াইজ থিং হলো সালাকে ক্যাপ্টেন দেওয়া। ওয়াইজ যদি কোনো থিঙ্কিং হয় তাহলে সেটা সালাকে ক্যাপ্টেন দেওয়া। কারণ বর্নমাউথের যেটা আমরা ডিফেন্সিভ ইয়াটা দেখতেছি, যদিও নিউক্যাসল 1.77 সেদিন একটু বেশি হাই লাইনে খেলার কারণে, বেশি অ্যাটাকিং খেলার কারণে হয়তো বা অ্যাস্টন ভিলা ডিফারেন্ট টিম, এই জন্য আসলে আমি যেটা বলবো যে ওয়াইজ থিং হলো সালাকে ক্যাপ্টেন দেওয়া। I don't know what's wrong with you guys, and nothing is wrong with you guys. What's wrong with me? I think
either I have become very dullard manager, dullard, ekdam dull, ঠিক আছে, boring manager, and you guys have become too maverick, or there's something wrong with me. I don't know. Um, Honestly, I disagree with both of you. Although when Parvez says আমি সালা থাকলে আমি সালাকেই দিতাম এবং best decision সালা হইতে পারে, and then Saif says he would also go with Salah, and there is no point of having Salah if you don't captain Salah, and all that argument you're making, both of you, kind of disagree with you. What you're not really looking at is ownership. You're really not looking at is ownership. A goal by Haaland is going to kill, is going to make a mess out of your rank. Yeah, and the ranks are এখন কিন্তু is so close by. 8 point পাইলে কিন্তু you can make, I think, about 20 million jump right now. Yeah, 8 point বেশি পাইলে you can make 20 million jump. So a goal by Haaland, and God forbid, even let's just assume equal. Okay, let's just put them both in the equal sense. A goal by Salah and a goal by Haaland. If you have Haaland, which is great, then fine. But if you haven't captained him, the ownership is going to be so high. I think he's 90%, and his effective ownership is going to probably skyroof somewhere around 180%. And if it is, for God forbid, if it is 200%, yeah, Salah owners' captaincy would be disastrous. Yeah, and I think that's a math that people need to understand and people need to do before they kind of decide. So I have Jahangir একটা ভিডিও বানাইছিল আমার একটা, I don't know if Jahangir is নাদিমকে ইন্টারাপ্ট করে আমাকে নাদিমের কাছে আরো একটা কোশ্চেন ছিল, ঠিক সিমিলার কাইন্ড অফ কোশ্চেন হলো আমি সালার উপর যেটা করছি। সালা যেটা 74 মিনিট খেলছিল, সিটি কিন্তু লাস্ট গতকালকে সেভিয়ার সাথে ম্যাচ খেলছে এবং সেইটা কিন্তু 90 মিনিট ম্যাচ খেলছে হলো হ্যালান্ড। হ্যালান্ড কি বেঞ্চ হওয়ার চান্স আছে কি রবিবারের খেলায়? এটা কতটুকু? I honestly don't think so. I honestly don't think so. I honestly don't think so. যে কারেন্টলি ওদের যে মিনিট কাট অ্যাটাকিং শর্টেজ আছে প্লেয়ার, তো হ্যালান্ড বেঞ্চ হবে না। ম্যাচ যদি মোটামুটি সার্টেন হয়ে যায় তখন উঠায় ফেলতে পারে, বেঞ্চ। Yeah, bench I don't think so, to be honest. আর একটা কারণ হলো there is not too many matches coming now. হ্যাঁ, এখন 4 গেম উইক পর্যন্ত কিন্তু কোনো ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক নাই, ঠিক আছে। ইভেন দ্য এফএ কাপ, কার্লিং কাপ, এইসব কিন্তু এখনো শুরু হয় নাই। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইজ স্টিল অ্যাবাউট মান্থ অ্যাওয়ে, আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড। সো টানা দুইটা ম্যাচ, these are professional footballers, just understand, these are highest professional footballers. Yeah, they are paid millions of dollars for their athleticism and for their professionalism. So when that comes, and তারা যদি ultimately দুইটা ম্যাচ টানা না খেলতে পারে, why are people paying millions of dollars for them? I don't understand this logic. I mean, আমরা এদেরকে সবসময় যে এত বেশি রোটেশন হয় দেখে, like we always think like these people are very fragile. হ্যাঁ, these are not fragile people. These are very highest athletes, yeah, in terms of quality, in terms of stamina and everything. So দুইটা গেম পরপর খেলাটা, I don't think so. And I agree with what Sai said already, so I don't want to repeat that point. To be honest, for me, it's obvious, and I don't know if Jahangir is watching, but if Jahangir is watching, he can republish that video of mine. What I said last year, there is only one captain called Haaland, and there is nothing but Haaland. That you should only captain Haaland and forget about everybody but Haaland. Haaland is the father of Haaland, and of course he's the son of Haaland, and you know it's all Haaland. And I'm just going to stick to that Haaland narrative. And I'm honestly, my personal thing is, I mean, I'll make it 2 points and we are done, and we'll get into the question and answers. Yeah, just 2 points everybody should consider before you decide on Haaland and Salah. The effective ownership can be very dangerous. He has 90% ownership. On top of that, if the effective ownership is very high, one goal of his will be equivalent to 10 goals, or like something like 3 goals by Salah. Yeah, that's one, something like that. That's one point. Second point is that forget about Newcastle, and I don't care about Newcastle. Yeah, I don't mind about that. What I'm trying to say is the rank, because we are so close to each other. Like I'm 78 paisi, ঠিক আছে? Saif, you got 80, right? So where are you, right? Somewhere I think about 7 lakh, right? 7 lakh, 6.5 lakh, something like that rank, right? And I'm in 10 lakhs. Yeah. So just 2 points এর কারণে 4 লাখের কিন্তু difference, huh?
So you can understand. So Parvez got 89. So Parvez basically আমার চেয়ে 9 পয়েন্ট বেশি পাইছে. He's in 30,000 or 40,000 rank. Whereas আমি মাত্র 10 পয়েন্ট পিছনে বা 9 পয়েন্ট পিছনে, I'm in somewhere around 10 লাখ. দেখে মনে হচ্ছে what a bad start. Yeah, and we call it decent start because the rank is so close. If God forbid Salan hurts you, you are in serious trouble. You are in serious trouble. The third point that I want to make, and I'll finish it here, is that if you want to take a risk with other players. My advice would be take a risk with other players, not with Haaland, not with your captaincy. Play safe with your captaincy. That will be the shield, Tolwar, and then you can bring someone like Chilwell and others, and you can have Arya Stark stabbing the Night Stark. Yeah, the Night King. Yeah. So there you go. That's my rant about Haaland, and that's my argument about Haaland. So You have really become dullard. EOA I has have. effective I have. ownership has killed But- you. Man, বাট যদি উল্টাটা হয়, আমি তাহলে জাস্ট কিন্তু আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে যদি হেলান ব্ল্যাঙ্ক করে এবং সালা যদি হ্যাটট্রিক করে, তাহলে কিন্তু আমি 85% ম্যানেজারকে কাটাই উপরে চলে আসবো। এটা আবার একটা হ্যালান্ড ব্ল্যাঙ্ক করা লাগবে না, আমি জাস্ট নাদিম ভাইয়ের কাউন্টার দিই। একটা হচ্ছে র্যাঙ্ক, এই সময় র্যাঙ্ক ডাজন্ট ম্যাটার, ইভেন ইফ ইউ আর ইন 10 মিলিয়ন ডাজন্ট ম্যাটার। If after game week 30 you are around 100k, that's good enough to reach top 10k for me. So এই সময় যদি রিস্ক না নেন, পরে কিন্তু রিস্ক যত আপনার গেম উইক যাবে রিস্ক মানে নেওয়ার আপনার স্কোপ কমতে থাকবে, কারণ র্যাঙ্কস উইল বি মোর কনজেস্টেড। সো আর যেটা হচ্ছে এফেক্টিভ ওনারশিপের ব্যাপার, সিম্পল একটা ম্যাথ আমি যেটা করলাম মাত্র, ধরেন হালান্ড 8 পয়েন্ট দিচ্ছে, সালা 9 পয়েন্ট দিচ্ছে, তো আপনি সালা ক্যাপ্টেন দিচ্ছেন, এখানে কি আমার র্যাঙ্ক কি ড্যামেজ হবে না কি হবে? I think you're both of them scored or one of them didn't score. What is the math? Haaland, let's say Haaland gave 10 and Salah gave 9. I think your rank might not increase. It might just become, or even if it increases, it will be increased like eto, like quite hazar, quite 10,000 maybe. That's something like that. Maybe, I don't know. Yeah, I'm not good in math, so don't ask me. Now, Salah is I think owned by 30%. Less than that, 23 or 24%. Let's say 30%. Okay, let's say 30%. Yeah. So Haaland is scoring 10. The field is getting 18 points because 180% ownership. And Salah is scoring 9. The field is getting 2 points. So in together they are getting around 21 points. And you have Haaland, so you are getting 100% of his point, 10 points, and then you captain Salah. So 9 into 200 is 18. So you are getting 28 points effectively against the field. So you are 7 points ahead of the field. So Okay. I think it's you should look at the effective ownership in a different way. Salah is owned by 30%. So if you are having 200% of Salah and if he banks, your rank jump will be much higher than if you captain Haaland. If you captain Haaland, your rank won't move, whatever he does. Yeah. This is the sort of situation we can bet against Haaland, just going by the fixtures. I'm not saying betting against Haaland. I'm not suggesting betting against Haaland for the entire season. You must have him in your team, but you have to pick and choose your battles. So this is the sort of game week I think we should look at someone away from Haaland. And also what Parvez said, Haaland just played 90 minutes, so I think fatigue will also play a bit of an issue in City team, and also Newcastle is a really tough fixture. It's not an easy fixture for them. So I think this is the game week to bet against Haaland. So we'll come back to that. Let's see what happens. Okay, Saif, I think I don't know. I think Zangir is somewhere in the US. Mohammadpure boshe থাকলে I would have understood that তোমার উপরে ভূত চড়ছে, but I remember Jahangir এরকম গত সিজনে এরকম I think season game week 3 game week 4 যখন ওই Haaland হ্যাটট্রিক করছিল, remember Jahangir was very adamant. He was picking his battles and all that, and he went against Salah. I mean, he went against Haaland. I don't know whom he captained, but he went against Haaland. Yeah. And then he said the exact thing. By এই মুহূর্তে কিন্তু rank matter করে না ভাই. And I was like, yeah, that's true. That's true. So I took his argument, and I'm not dismissing it. What really happened was, it killed his game week. It killed his season after that. And then he started to play
completely different kind of football or FPL. Yeah, That's on him. yeah, If but one game week affects your entire season, that's on you. It doesn't matter if Haaland scores 100 points or not. You have 37 more game weeks to catch up. So that's on him because of him playing differently or taking unnecessary punts because he was upset by what happened in the that game week. So if that's you, then don't go against Haaland. But if you what can I'm take trying it to in say, the up in the chin, then go against Haaland. yeah, and that's the thing. So yeah, anyway, I don't have Salah, so my headache is not there. That's Yeah, why you are. That's why you are trying to. yeah, but the thing is, see, look, it's not like I I didn't look at like this. what you are doing. You are keeping the Salah captaincy lower. I want it that way. So No, no, just no, no. That's not my intention. advocate for Haaland as much as you want. I don't. I actually. That's actually positive for my team. Yeah, good luck with it, Saif. Audience, if you want to listen to me or you want to listen to Bhuttu Saib, I know I can be the Bhuttu Saib too here, and Saif might become the আমার কথা শুনলেন না আপনি ভুট্টু সাহেবের কথা শুনলেন. So who's the Bhuttu Saib? We'll find out in Game Week 2, of course. But yeah, let's move to the next question, of course, next section, and yeah, just cover this part quickly, Saif, and then we can get done with the questions. Yeah. Okay, so just going by the stats, if you look at the expected goal involvement, I think it was pretty tight between both Salah and Haaland. Salah was a bit unlucky because he hit the post once and then also he had this marginal offside call. I don't know which part of his body was offside. None of his body parts were on the red line they drew on the bar. So I don't know what they were thinking. But anyway, he was unlucky. So Haaland is Haaland. He always has this monstrous XG. He still had that on. I thought he would have had a hat trick, but I think City stepped foot of the gas. So still he managed 0.57 expected goals, and Haaland never boasts great creative numbers. So it is in the 0.05 expected assists. So Salah has all-round potential. He has expected goals. He has penalties in his locker, and he also has expected assists. He assisted Luis Diaz goal. And I think if Gakpo had some good, did not have some bad touches, I think Salah would have been in for another great chance or another great assist. So I think Salah has all-round potential, but Haaland is always there as the goal-scoring monster. He had 5 penalty area touches and he took only 19 minutes to register an attempt on goal, and Salah took 25 minutes. So also you have to keep in mind the fixtures. Salah was playing a tougher fixture, and Haaland had the easier fixture. And this time around, Salah has the easier fixture on paper, and Haaland has the different fixture. So going by the stats, Haaland has better expected goals in goal involvement just because of his monstrous XG, but Salah has more all-round potential. Thanks. Who will be the Bhuttu Saib, guys? We'll find out in Game Week 2. Yeah, and of course we can post that on our Facebook page. Who has become the Bhuttu Saib? I might be the Bhuttu Saib, or Saif might be the Bhuttu Saib. Let's have a look. Let's find out. Anyway, নাদিমের কিন্তু এখন লাখ চলতেছে বুঝছো so let's Madison police. Okay, guys, if you want to win at fantasy football, sign up to Fantasy Football Scout. There are free articles, but if you want to get a membership, of course, join in. There is a discount and we can get in there. So let's go to the question and answer. Sorry, my internet is fluctuating. I hope you can hear me. We can hear you fine. Okay, so let's go to the question and answers. The first question comes from Limon Bruin. Okay, De Bruyne bhai arki. Limon Bruin bhai, good to see you, brother. Gabriel fit, Saif. যেটা নিউজ ছিল লাস্ট গেম উইকের আগে যে গ্যাব্রিয়েল ফিট না, বাট আর্তেতা তো পরে এটা বলছে যে ইটস নাথিং রিলেটেড টু ফিটনেস, ইট ওয়াজ ট্যাকটিক্যাল। সো আই থিঙ্ক গ্যাব্রিয়েলের ফিটনেস নিয়ে কোনো ডাউট থাকার কথা না। সো অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো গ্যাব্রিয়েল ইজ 100% fit. Yes, so that's the information that we have. But again, Limon bhai, we would suggest that you watch the pressers, and in the pressers, of course, if we find anything
about his injury or something like that. By we will let you know. Do follow our page, and you'll get all the updated news, of course. Parvez will be back again tomorrow. Parvez, no. Sorry. That's next week. Sorry. Okay. Nadim Mahmood Razin Bhai is saying, I thought, like, why am I commenting on my own show for a while? Okay. Nadim Mahmood Razin Bhai, thank you so much for joining, brother. Good to see you. And Salah or Haaland, who should be the captain for Game Week 2? Parvez, we discussed this, but again. আমরা অনেক জিনিস সুন্দর মতন ডিসকাস করছি আসলে নাদিম আর সাইব এই জায়গাটাতে, বাট এই মুহূর্তে যদি আমার টিমে দুইজনেই থাকে তাহলে আমার জন্য একটু পেইন তৈরি হবে। আমার পার্সোনাল টিমে দুইজন নাই, সেটা আমার হেডেকটা কম। বাকি হেডেকটা যাদের টিমে আছে তাদের, যেমন সাইফের টিমে আছে। আর সাইফের টিমে থাকলেও যে জিনিসটা আসলে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে যদি এখানে বুদ্ধিমানের কাজ হয় তাহলে আমিও পার্সোনালি সাইফের সাথে একমত যে এখানে বেটার হইলো ওয়াইজলি ক্যাপ্টেন যদি দেয় দুজনের মধ্যে, তাহলে সালাহ ইজ বেটার এই গেমিংয়ের জন্য। গেমিং 2 এ সালাহ ইজ বেটার দেন হ্যালান্ড। এটা হলো আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন, যেটা সাইফের সাথে মিলে গেছে, বাট নাদিম এটাতে ডিসএগ্রি করছে। তো নেক্সট কমেন্টটা তো এই একই ধরনের কোশ্চেন আছে, ক্যাপ্টেন সালাহ আর হ্যালান্ড ডিসকাস। তো অ্যাকচুয়ালি এপিএল ভিডি থেকে মেবি This is Jahangir, and I can tell one thing to Jahangir. I can tell one thing to Jahangir. এখানে আমি একটু বলে দেই যে এটা হলো একদম এই জিনিসটা একদম বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে হলো জাহাঙ্গীরের। তো সে বলতে পারবে যে সে একবার বেলতলায় গেছিল, সে বলতে পারবে যে ওখানে কত দূর লাগছিল। আমি শিওর আবার দুইবার গেছিল। যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আর কি, জাহাঙ্গীর, just go back to the last season of Game of Thrones, and in the episode 3 where the battle between the Night Kings and the what do you call it, all the humans were being fought, yeah, ওখানে একটা সিন ছিল যেখানে হলো যে what that guy Greyjoy, right? Yeah, his name is Greyjoy. Yeah, so Greyjoy had this tir dhanuk, and he was shooting one after another, all the Night King's soldiers that were coming to protect Bran thing. So Salah is something like a Greyjoy, I can tell you that. He will be shooting all the arrows, but then you have Haaland, who might just come out of the blue like Arya Stark and stab you and then kill you entirely. That's my analogy when it comes to Salah and Haaland. Jahangir, you can understand. The rest is history. Yeah. Let us know, Jahangir, whom are you captaining, by the way? Let us know. Yeah, I think the entire FPL community in Bangladesh, the group is going to look at what you are going to do. So you're known as the Kufa professor, so good luck with that. Okay, let's move to the next question. Saif Mohan Chaudhary is asking, Henry Baldock, Stones, Gabriel Estupinian. Should I use my free transfer for Chilwell? If I should, then in lieu of whom? 0.5 in the bank. এখানে একটা মজা আছে যে বেলডকের ফিক্সচারটা কিন্তু এবার মনে হয় একটু ভালো। কার সাথে খেলা হলো? খেলা হচ্ছে নটিংহ্যাম ফরেস্ট অ্যাওয়ে। আচ্ছা, ফরেস্টের সাথে অ্যাওয়ে, রাইট। হ্যাঁ, এই ম্যাচে চাইলে খেলা দেওয়া যেতে পারে, যদিও ফরেস্ট আসলে হোমে খুব ভালো, ওরা হোম ফর্মের উপর বেস করে আসলে লাস্ট সিজন টিকস। তো এখানে হেনরি, বেলডক, এস্টুপিনিয়ান, আচ্ছা বেলডক খেলানোর দরকার হতো না, হেনরি, গ্যাব্রিয়েল, এস্টুপিনিয়ান খেলানো যেতে পারে ইজি। তো আমার টিমে যদি এই পাঁচটা থাকতো, আমি আসলে চিলওয়েল এখনই নিতাম না, দরকার মনে হয় না আমার। আর মানে ট্রান্সফারটা হোল্ড করাটাই বেটার ইন দিস কেস, বিকজ হেনরি, গ্যাব্রিয়েল, এস্টুপিনিয়ান তিনজনেরই মোটামুটি ফিকচার খুব ভালো, এবং গ্যাব্রিয়েল আই থিঙ্ক এই গেমে খেলবে। তো ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে, আবার ক্রিস্টাল প্যালেসের সেট পিস দিয়ে ক্রিস্টাল প্যালেস খুব উইক, জোনালটা দেখলেও দেখা যাবে মোস্ট হেডার কনসিডার্ড আই থিঙ্ক। সো গ্যাব্রিয়েল ইজ ওয়ান অফ দ্য প্লেয়ার্স who has great attacking threat from corners. So I think we should consider করলে যে হেনরি, গ্যাব্রিয়েল, এস্টুপিনিয়ান is pretty decent back three. So I would hold the transfer if I had this defense. Right. Okay, Tanvi Siddiqui bhai is asking captain. So basically, Saif has Haaland and Salah, and he's going with Salah. He's made a compelling argument about it. Parvez doesn't have Salah, so he's going with Haaland. Even if I had Salah and Haaland, I would definitely go with Haaland. So that's that. You can hear Tanvi Siddiqui bhai. I hope you heard the
conversation that we had about captaincy. It was pretty detailed. So do listen if you haven't heard. Yeah. But yeah, that's the three captains that we discussed. Then Limon Bruin Bhai is asking Henry or Gabriel. Parvez? আমি হেনরিতে যাইতে যাবো ইয়াতে হেনরি রিকো হেনরি Rico Henry. Okay. হেনরি হলো ফুলহ্যামের সাথে খেলবে আর ইয়া খেলবে হলো ক্রিস্টালের সাথে আর তারপরে আবার গ্যাব্রিয়েল টিমের মধ্যে থাকবে কিনা এটা একটা কোশ্চেন সো আমি অবভিয়াসলি এখানে হেনরিতে যাইতে যাবো Yeah, by the way, when it comes to Sheffield United, Nottingham Forest, je point side boltesil, I just wanted to add that Sheffield were very good against Arsenal. They played very good against Arsenal. They could have easily tied the match. They could have easily drew the match, but yeah, unfortunately they didn't. So I think at home, Nottingham Forest. They played very well and they looked very good defensively. And I think they had chances and they played very good game. And I think Arsenal was finding it tough to play against Nottingham Forest despite playing at home. So my suggestion would be when it comes to Nottingham Forest at home, yeah, Nottingham Forest are a very good option. So those of you who have Turner and you have another goalkeeper, I think this is a very good game week where you can play Turner and get the maximum out of your 4 million goalkeeper in case you have it. Yeah, I have Turner, so I mean at least Turner ke kalabo. That's what I'm deciding to go. Okay, Mohammad Rafsanjani bhai is asking Saif, Sanchez ki long term GK হিসেবে ভালো হবে? হ্যাঁ, এটা আমি আসলে নিজে চিন্তা করতেছিলাম যে আমি জাস্ট সানচেজের ইয়াটা চেক করলাম 4.5 অনলি সো আই থিংক পচেত্তিনো উইল মেক চেলসি মাচ বেটার ডিফেন্সিভলি কোলের সাথে যদিও ওপেন ছিল মোটামুটি বাট আই থিংক দে উইল ইমপ্রুভ and if they improve and combining this with their fixture run, Sanchez I think can be at least your goalkeeper for the next 10 games. So long term game হিসেবে Sanchez consider করা যেতে পারে. If you have the luxury of a goalkeeper transfer, I think Sanchez can be a good option at 4.5 only. If he was 5, I would not go there. Since he is only 4.5 and 4.5 এর মধ্যে অনেকেরই টিকফোর্ড আছে, এবারটন আসলে যেটা ভাবছিলাম যে আমরা ডাইসের আন্ডারে খুব সলিড হবে ওরকম দেখাই নাই ফুলহ্যামের সাথে একটা না দুটো চান্স কনসিড করে গোল খেয়ে বসে আছে সো ওই ক্ষেত্রে সানচেজে মুভ করা যাইতে পারে আর কি All that love for Pickford was evaporated. ঠিক আছে, I said এত ভালোবাসা পিকফোর্ডের জন্য কেন আমি বুঝতেছিলাম না. Anyway, some people get carried away by British players and I think we get quite carried away by the hype, yeah. But I am not one of them who I don't get carried away by the British hype because once upon a time did not get carried away by the Pickford hype and then you had Madison where none of them still both of us scored higher than him. So yeah, but still Madison was playing well but Pickford was not playing well, so I don't know why the hype. No, Everton kept 5 or 4 to 5 clean sheets in pre-season, so that's I think valid reason was there for picking them. Everyone was hoping for Dyche ball, but that didn't happen. They played actually really well, but attacking wise, not defensive. Yeah, attacking wise. That's what I'm trying to say. So I don't know. After the chance, sit kora pore, then you could see that. I don't know. They showed different form in the preseason, opposite form. They were keeping things tight. I think they kept 4 to 5 clean sheets in the preseason. So and whom they played against? Why people went for them. Whom they played against? That's the thing. Anyway, Fahmid Muntasir Bhai is asking biggest question of this game week: whom to cap, Salah or Haaland? Salah never scored or assisted in game week 2 against Bournemouth. Salah's record isn't good, and Haaland for there is no KDB. Okay, we have Fahmid Muntasir Bhai. I'm sure you have listened to every detail that we have been talking about Salah and Haaland. And as we said, if you want to take a punt, the simple answer is ato details na jai because there is a lot of comments and people don't want to hear the same thing. Simple answer is if you want to take play differential with your captaincy, yeah, of course go with your guard. That's the first thing. But if you want to play differential, go with Salah. If you want to play safe like me, go with Haaland. Yeah, that's the simplest logic that you can ask and see what you want to do. Yeah, আপনার টেস্ট কোনটা, বার্গার খাবো না পিৎজা খাবো, that's exactly what you need to decide. That's as simple as that. Want to play differential, play Salah. If you don't want to play differential, play Haaland. Now Haaland, and for Haaland there is no KDB. Now this is where I have a comment. Last season there were 7 matches where KDB did not play and Haaland played,
and he scored 6 goals in those matches when KDB was not there. So I don't think so. Yes, it reduces Manchester City's creativity, but that does not mean that this monster will stop scoring goals. Yeah. This monster will score goals. Anything that you throw at him, he will pounce. Yeah. He's merciless when it comes to scoring goals. Yeah. Okay. Then Anand Chaudhary Bhai is asking Parvez, Watkins, Saka, Haaland, Madison, whom to cap? I don't own Mo Salah. Is Watkins a good option for the next game week? সো আপনি হলো খুব লাকি একজন পার্সন আমার মতো, যে এখানে আমরা সালা এবং হেলান দুইজন নাই। সো অবভিয়াসলি এখানে কোনো চুজ করার মানে আমি বলবো যে একদম হেলান হলো অবভিয়াস ক্যাপ্টেন, আর আই ডোন্ট ওয়ান্ট সালা। আচ্ছা, ইফ ওয়াটকিন্স এ গুড অপশন ফর নেক্সট গেম, আমার কাছে মনে হয় যে ওয়াটকিন্স অবশ্যই নেক্সট গেমে বার্নের সাথে খেলা আছে, সেখানে একটা ভালো অপশন, বাট এর চাইতে বেটার অপশনও আছে, যেমন চেলসির নেক্সট ম্যাচটা মানে গেম 3 হলো লোটন, and then yeah, so Jackson is a very good option. Watkins is there. Thanks. Again, Bapi Bhai is asking who's the best cap option. Bapi Bhai, we have made the arguments. Argument দিয়ে দিছি for and against দুইটাই দিছি. Simple answer. Differential হইলে Salah, safe খেললে Haaland. That's as simple as that. I have made a case for Haaland. Ashfaq and Saif and Parvez has made a case for thing. By the way, just a thing, and I think this should be recorded. Parvez, এটা নিয়ে একটা ছোট একটা রিল বানানো উচিত। সেটা হলো, you know why, by the way, Saif, you know why Ashfaq is not here today? No. Parvez, তুই জানিস কেন আশফাক নাই আজকে? আশফাক হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লাস্ট ম্যাচে পারফর্ম করতে পারে নাই। স্বাভাবিকভাবে এই জিনিসটা, এই প্যাটার্নটা আমি লক্ষ্য করছি, যখনই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড পারফর্ম করতে পারে না, আশফাক কোনোভাবেই তালবাহানা করে আর কি সরে পড়ে, আর যখনই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্কোর করে, তো ও একদিন আগে থেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা শুরু করে পট কোন দিন। এটা আমরা লক্ষ্য করছি, এটা একটা প্যাটার্ন আশফাকের। বাট এটা that might be an obvious trend thing, but the truth is কিছু মানুষ আমাকে বলছিল আর কি যে ম্যাডিসন নিছেন ভাই, এই সেই হ্যান। The fact that Madison scored, Ashfaq is so embarrassed that এখন নাদিম ভাইয়ের সামনে কেমনে যাই, কিভাবে নিজের চেহারা দেখাই। So audience, if you know, Ashfaq is not here today because Madison has scored and I took Madison and it has worked out very well. I don't know, I haven't seen. I'm not a stalker like Ashfaq, by the way. Yeah? No, I am pretty sure he scored lower than you. That's why he is not here. Yeah, that's another reason. Yeah. আপনার থেকে বেশি পয়েন্ট পাইতো তখন আইসা বলতো যে মেডিসন না নিয়ে আমি আপনার থেকে বেশি পাইছি। আমি প্রিটি শিওর পয়েন্ট অনেক কম পাইছে, এই কারণে কোনো খবরই নাই, পুরো গায়েব। এফপিএল কি আবার আমি জানি না, এরকম একটা অবস্থা। হ্যাঁ, এখন yeah, but this should be a reel. This should be a reel and we'll make a reel out of it. Yeah. Okay. Sharaf Joy is asking Pickford or Turner for game week 2. Saif. যেটা একটু আগে বলছিলাম যে পিকফোর্ড এভারটনের ডাইস বল এখনো দেখা যাচ্ছে না, আর আমরা পিকফোর্ড টার্নার যেটা মানে নেওয়ার একটা কারণে ছিল যে পিকফোর্ডের টাফ গেমগুলো টার্নার কভার করে ভালো, এবং নটিংহাম ফরেস্ট প্রিটি গুড এট দেয়ার হোম। সো এখানে আসলে গো ফর টার্নার, বিকজ অ্যাস্টন ভিলার সাথে এভারটন অ্যাওয়ে ম্যাচ, গোল করার পসিবিলিটি ইজ মাচ হায়ার। Just to confirm what you said, Ashfaq got 68. I got 78. See? We can read him like a book. Yeah, we can. And of course, we are not stalkers, so that's why we didn't have that information available. Had it been our team, oh my God, he would have said everything. Anyway, Famid Muntasir Bhai is asking Parvez, best 11 holo Bhai Rase holo Flecken, S2, Chilwell, Gabriel, Rashford, Saka, Mitoma, Salah, Jackson, Yao Pedro, Haaland. Benche Ase holo Areloa, Botman, Anderson, Bell. Rate my team, Parvez. আমার টিমে মোটামুটি 3-4-2, আপনার তিনজন স্টুপিনান, চিলওয়েল, গ্যাব্রিয়েল, তিনজন ডিফেন্সে আমি ঠিক করব। ঠিক আছে, বেঞ্চ থেকে যদি আপনার সাপোর্ট দেয় তো বটম্যান আছে যদি কোনো কারণে গ্যাব্রিয়েল না খেলে। মিডফিল্ডে সাকা, রাশফোর্ড, মিটোমা, সালাহ। ফিফথ মিডফিল্ড হলে অ্যান্ডারসনের পসিবিলিটি খুব কম, সে বেঞ্চে ফরওয়ার্ড লাইনে। আপনার একজন প্লেয়ার কিন্তু কম মনে হচ্ছে না, 3
3-4-2 কি একটা কম রাখি 3-4-3 3-4-3 জোয়া পেড্রো হ্যালান্ড ও আচ্ছা জ্যাকসন সো জ্যাকসন 3-4-3 সো জ্যাকসন আমি মানে আসে নাই সো 3-4-3 এটা পারফেক্ট কম্বিনেশন আমার মনে হয় যে এই টিমটা এই গেমিকের জন্য যথেষ্ট ভালো আপনি চাইলেই ট্রান্সফার ক্যারি অন করে গেমিক 3 তে যায় আরো বেটার টিমকে শেপ করতে পারবে যদি প্রয়োজন পড়ে বাট এই টিমে আমার কাছে মনে হয় না যে একদম এমার্জেন্সি কোনো প্লেয়ার নিতে হবে আপনি আরো ইনফরমেশন এই গেমিকে আপনি গ্যাদার করেন এবং গেমিক 3 তে ওইটার উপর বেস করে ডবল দুইটা ফ্রি ট্রান্সফার করে আরো ভালো করতে পারেন Okay, now there is going to be a series of comments from Abra Shariar Bhuya bhai. Thank you so much, brother, for all the comments. Gabriel rotation risk possibility ki onek beshi. Saif, what is the tactics? যেহেতু সিজনের প্রথম ম্যাচেই একটা রিস্কটা নিচ্ছে এটা মাইট কন্টিনিউ বাট যে টিম্বার ইনজুরিটা অনেকটা সাপেবর হয়েছে আর কি আমাদের জন্য যে এখন আসলে সেন্টার ব্যাকে তো অপশন নাই ওরকম যদিও মানে সেন্টার ব্যাক বা লেফট সিরিজ বাট আরেকটা জিনিস হচ্ছে আবার যে টিম্বার ইনজুরি হওয়ার পরে কিন্তু টমিয়াসও নামছে গ্যাব্রিয়েল নামে ওই ফরমেশনে কন্টিনিউ করছে যেটা অনেকের কনসেনসাস আর কি যে ইজি ফিক্সচার গুলোতে ও এই ফরমেশনটা খেলবে এক্সট্রা টাকার খেলাবে আর কি পার থেকে খেলবে ইনস্টেড অফ গ্যাব্রিয়েল তো মাত্র ওয়ান গেম উইক স্যাম্পল কিছু বলা যাচ্ছে না আসলে এবং এই জিনিসটা আগে কখনো করেনি গ্যাব্রিয়েল মনে টানা 73 ম্যাচ খেলছে এর আগে তো এটা খুবই আউট অফ দ্য ব্লু ছিল তো কারো 5-6টা গেম উইক গেলে বা অ্যাটলিস্ট 10 গেম উইক গেলে বোঝা যাবে আর কি তো যদি যেমন অনেকে বলতেছে যে গেম উইক 3 তে মনে হয় ফুলহ্যামের সাথে হোম ম্যাচ বা খুব ইজি একটা হোম ম্যাচ আর কি সবাই বলতেছে যে এই গেম উইকে খেলবে পরে গেম উইকে হয়তো আবার ওই দেখা যাবে যে ওই ফরমেশন চলে আসবে যে গ্যাব্রিয়েল বেঞ্চ হচ্ছে তো একটা হেডেক আর কি এটা তো ওই 7-8 গেম উইক না গেলে দেখা বোঝা যাচ্ছে না বাট আমার যেটা প্ল্যান যে গ্যাব্রিয়েল থেকে আমি মুভ অন করে ফেলবো আর কি মানে আমার এই হেডেক দরকার নেই 5 পয়েন্ট একটা ডিফেন্ডার থেকে বাট এখন না এখন ট্রান্সফারটা হোল্ড করে এই গেম উইকে মনে হচ্ছে চান্স আছে খেলার এই গেম উইকটা খেলাবো এরপরে দেখি আর কি অবস্থা Yeah, so I think safe to say that hold on for now if you have a better defense and then maybe move forward once it becomes a bit clear by gaming 3-4. Yeah, and of course by gaming 5 we'll understand the pattern a little bit. Also Okay, then next করছে ওটার ইমপ্যাক্ট দেখতে হবে কি হয় exactly. So then he asks us another question, Parvez, Turner ki better option for gaming 2 এর জন্য? Yeah, গেমিক 2 আসলে তিনটা টিমের ক্লিন শিট পসিবিলিটি আমার কাছে মনে হয় সেটা হলো একটা নটিংহ্যাম ফরেস্ট একটা হলো লিভারপুল বর্নমাউথের সাথে হোম আর একটা অ্যাস্টন ভিলা হলো এভারটনের সাথে হোম সো যদিও পিকফোর্ড বা ইয়া থাকে তাহলে আমি ওই জায়গাতে যেতে যাবো না আমি টার্নারে যেতে যাবো টার্নার কারণ এই গেমিংয়ে তিনজন যদি বেস্ট গোলকিপার ক্লিন শিট পসিবিলিটি টিম থাকে তার মধ্যে টার্নার আছে সো টার্নারে একটা ভালো অপশন এই গেমে Saif ভাই is asking ক্যাপ্টেন সালা গেমিং দিনের জন্য কেমন হয় আপনি যদি শুনে থাকেন আমি অলরেডি বলছি খুবই ভালো হয় এখানে নাদিম ভাই পুরাই এগ্রি করে না but I would again I say it depends on your risk appetite and what your gut feeling is but Salah is not a bad shout yeah if you want to play differential go with Salah if you want to play safe go with Haaland brother that's the simple option we have yeah Muhammad Hafiz Saqib is asking Salah or Haaland cap again same thing by risky if you want to play differential Salah if you want to play safe go with Haaland yeah and we have discussed our details or eglani amra pray 20 minute kotha bolchi arki so you can go back a little bit and you can see it as to what we have talked about yeah okay Sadman Chaudhary is asking Parvez asking boro question pacche ব্যাপারটা কি আজকে আশফাক আসে টেমপ্লেটটা নষ্ট করছে আর আশফাক যে গ্যাপটা দিছে এই গ্যাপের কারণে আশফাক যেটা করছে এইটার কারণে এইটা হচ্ছে যাই হোক এনিওয়ে আসলে আমি এখন বড় কোশ্চেন সব সময় আসতেছে এটা ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে আর কি বাট এনিওয়ে ওকে ওনানা টার্নার চিলওয়েল হোয়াইট একে ক্যাবরে চেঞ্জ হয়ে গেছে সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে Rashford Saka Havertz Mitoma Madison Haaland Jackson Yao Pedro one Havertz to Luis Diaz
Should I do it before game week 2? And if you are the manager of my team, how will you select my 11 for game week 2, Parvez? Salman Chaudhary is asking. It's a very specific question. রাইট, হাভার্স টু লুইস ডিয়াস যেটা আপনি প্ল্যান করতেছেন যে এই প্লেয়ারটাকে নেবে, আমার মনে হয় যে দেখা যাচ্ছে যে এই এই মুভটা এখনই করতে আমি মানা করবো। কারণ দেখা যাচ্ছে যে আপনি লুইস ডিয়াজে গেলে, লুইস ডিয়াজ বেঞ্চ হলো এবং হাভার স্কোর করলো, সেই ক্ষেত্রে আফসোস করবেন। আরো একটু ওয়েট করেন, আমার মনে হয় যে হাভার্সের উপরেই আপনি থাকেন। আর যদি গুলকির ক্ষেত্রে আসিতে আমি প্রথম থেকে আসি যে টার্নারকে আমি খেলাবো ওনার জায়গায়, ওনারাকেই বেঞ্চ করবো। আর ডিফেন্সে চিলওয়েল, ফরওয়ার্ড তো 3 জন আছে, অর্থাৎ অ্যালান জ্যাকসন এবং জোয়া পেড্রো, এই 3 জনকে আমি রাখবো। সেক্ষেত্রে 4 জন মিডফিল্ডার আমাকে চুজ করতে হবে। 4 জন মিডফিল্ডার রাশফোর্ড, সাকা, মিটুমা এন্ড মেডিসন পারফেক্ট আছে। সো হাভার্সকে আপনি যদি নাও, মানে হাভার্সকে আপনি খেলাইতে পারবেন না যদি 3 জন কাকে খেলান, সো হাভার্স ইজিলি আপনার বেঞ্চে চলে যাবে। সো আপনি এইটাকে পরবর্তীতে রেকটিফাই করে ভালো আনতে পারবেন, কারণ আপনার ডিফেন্সে আছে কিন্তু চিলওয়েল, হোয়াইট, ক্যাশ, একে, কাবোরে। সো একে চিলওয়েলকে আপনি টিমের মধ্যে রাখবেন এবং ইভেন ক্যাশকেও আমি চাবো যে টিমের মধ্যে রাখতে। সেক্ষেত্রে আমি একে বেঞ্চ করবো, কারণ নিউক্যাসলের সাথে খেলায় একে এবং কাবোরেকে আমি বেঞ্চ করবো। সো আমার বেঞ্চ অপশনটা হবে গোলকিপার ওনানা, ফার্স্ট বেঞ্চ হ্যাভার্স, সেকেন্ড বেঞ্চ হলো হোয়াইট অ্যান্ড দেন একে, হোয়াইট অ্যান্ড একে। এটা আসলে কেউ সেকেন্ডে বসবে বা কেউ থার্ডে যাবে, এটা আমার। কাবেরোকে খেলাবেন? সরি, কাবেরোকে খেলাবেন? কাবেরোকে খেলাবেন? না সরি, হোয়াইটকে খেলাবো আর কি। আমি জাস্ট বলতে চিলওয়েল, হোয়াইট এন্ড ক্যাশ খেলবে আমার ডিফেন্সে, আর বেঞ্চে হলো একে যাবে এন্ড কাবুরে যাবে, আর 1 নম্বরে থাকবে হ্যাভার্স। Okay. Okay, Saif, question from YouTube by Tikto Bhai. After watching United's horrible gameplay, do I roll my transfer or should I do a Bruno to Madison? I have Rashford, Saka, Martinelli and Mbumo in my team mid. I think এটা ম্যান ইউনাইটেড নিয়ে কোশ্চেন প্লাস মেডিসন নিয়ে কোশ্চেন, আপনার এটা আনসার তো দেওয়া উচিত। একদিকে ম্যানিউ, একদিকে মেডিসন। Okay. No, I agree. It was a horrible gameplay. Not something we expected, to be honest. But again, Bruno was playing deep, so that's something I was noticing, and I had a very lengthy discussion with Parvez as well. That midfield didn't work. Yes, that midfield didn't work, and I think Casemiro was looking. I don't know whether he was tired or whether he was playing with injury. He was not making tackles. He was slow. That midfield was a bit very open, wide open, like I baba I buke I type kind of a midfield, like yeah. So I don't know. So I think that is where Bruno was doing the heavy lifting. So I think that's why he was going down. But let's not judge by one game week. Yeah. Now Madison was wonderful on the other hand. Yeah, Madison was wonderful, and I still tell, if anybody doesn't have Madison, you should get Madison. Yeah? I think Madison is just going to stay there, and I don't know. If injury now, then I think Tottenham is a team that you should target, and Madison should be the first player that you should target. Yeah. The thing is whether you should do Bruno to Madison. Yeah, that's the thing. I would suggest don't do it this week because both are playing with each other. And the thing is, Tottenham didn't look very defensively solid. They look leaky as well. They were also like, "I baba buke aaya." To be honest, their defense was like really was saying that. Yeah. So this is the kind of fixtures that Manchester United might enjoy playing. Yeah. So and this is the kind of fixtures where you might get, like the APL classic একটা ব্যাপার আছে না যে যাকে বের করে দিছে সেই পয়েন্ট দিছে. So that might just happen because this fixture looks like that. So I would suggest, because one game week data, because both of them are playing with each other, and because we are not really sure where they are going to play, and because Tottenham Hotspur's defense was not looking great, neither was Manchester United. I would suggest save your transfer, see Bruno for one more week, see how they are playing. If that is not the case, then just move away from Bruno and go with Madison next game week 3. Yeah, that would be my answer. Yeah. Okay. Abra Shariar Bhuya Adi Bhai is asking, Saif, if আমি যে গেম উইক 3 তে ক্যাশ আউট করতে চাই, বাট আমার ফ্লেকেন আছে, সো রিকো হেনরি নিয়ে ডাবল ব্রেন্টফোর্ড ডিফেন্স করলে কি খারাপ হবে? এটা একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে, কারণ মানে ডাবল ডিফেন্স আসলে মানে একদম ভিকটিম গোরাতে করা উচিত, লাইক মানে আর্সেনাল বা
ইউনাইটেড বা সিটি, বাট সিটি থেকে আবার একটু টাফ কারণ রোটেশন রিস্ক, বাট ডাবল ডিফেন্সে যাওয়াটা একটু রিস্কি হয়ে যায় আই উড সে। আর ক্যাশকে আউট করার আমি কোনো ওরকম প্রেসিং রিজন দেখতেছি না, কারণ ওদের ফিক্সচার খুব একটা খারাপ না। এই গেম উইকে অ্যাস্টন ভিলা আছে, এরপর এই এভারটন আছে, এরপরে মনে হয় ডিসেন্ট ফিক্সচার আর কি, এবং গেম উইক 5 এর পর থেকে মনে হয় খুব ভালো ফিক্সচার, তো ক্যাশকে হোল্ড করলেও হয়। আর ফ্লেকেন হেনরি ডাবল ডিফেন্স আসলে রিস্কি হয়ে যায়। আইডিয়ালি যেটা ভালো হতো যে মানে ফ্লেকেনের জায়গায় অন্য গোলকিপার আর রিকো হেনরি ডিফেন্সে, বাট এটা আসলে তো এখন আননেসেসারি ট্রান্সফার ইউজ হবে। তো এখানে আসলে এখনই ক্যাশকে আউট করার চিন্তা ভাবনা না করি, গেম একটু যাক, এরপরে আসলে দেখা যাবে আপনি আরো অন্য কাউকে আউট করার চিন্তা করবেন। তো এখন আসলে দরকার নেই চিন্তা করার, পরে দেখা যাক কি হয়। বাই দ্য ওয়ে, অ্যালভারেজের দাম কত? জাস্ট আউট অফ দ্য ব্লু কোয়েশ্চেন, সরি। 6.5. ব্রুনো টু 6.5, 4.5 to Alvarez একদম পারফেক্ট। Okay, right. So Mohammad Rafsanjani Bhai is asking Sanchez, Chilwell, Saliba, Estupiñán, Saka, Diaby, Rashford, Madison, Yao Pedro, Jackson, Haaland, bench, Henry, Cabore, Lukic, rate my team. Parvez? এই টিমে যে জিনিসটা দেখছে যে পুরা পারফেক্ট একটা টিম, আমি টিমটা একটু দেখার পরে যে জিনিসটা হলো যে এই ক্ষেত্রে যেহেতু আপনার বেঞ্চে আপনি হেনরিকে বেঞ্চ করছেন, সালিবাকে খেলাচ্ছেন, এই জায়গাটাতে আমি আমার টিম হলে আমি সালিবাকে বেঞ্চ করতাম, হেনরিকে খেলাইতাম। হেনরি যদিও এটা ক্রিস্টালের সাথে খেলা, যেখানে ক্লিন শিট চান্স আছে আর্সেনালের, বাট হেনরিরও খেলা হইলো ফুলহ্যামের সাথে। বাট হেনরির ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে হেনরির অ্যাটাকিং পোটেনশিয়ালটা আমার কাছে মনে হয় বেশি, একটু বেশি। আর ব্রেন্টফোর্ডের খেলা আমাকে আসলে সারপ্রাইজ করছে। ব্রেন্টফোর্ড লাস্ট সিজনে এবং এই সিজনে স্টার্টিং ম্যাচটা আমি আসলে খুবই সারপ্রাইজ করছে। আমি ব্রেন্টফোর্ডের খেলাতেই মুগ্ধ আর কি। ইভেন প্রত্যেকটা প্লেয়ার, ডিফেন্স, রিকো হেনরি, উইসা, ইভেন এমবুয়োমো খুব দুর্দান্ত খেলছে। তো জানি না আসলে সেকেন্ড ম্যাচে কি করবে, বাট ফার্স্ট ম্যাচ থেকে আমি তাদের খুবই ইমপ্রেস। সো আমি এখানে হেনরিকে খেলাইতে দেবো, বাকি টিম যেটা আছে বেঞ্চ টেন্স সব। Okay, Jangir is asking if Chris James is out for months, does it make Gusto kind of have a 4 million already have Chilwell owner? এটা আসলে ওয়েট এন্ড সি ফর মি, বিকজ অলরেডি চেলসির ফ্যানরাই দেখছে আমি বলতেছে যে ডিসাসি উইল প্লে এট দ্য রাইট ব্যাক। সো আসলে ওয়েট এন্ড সি, দেখা যাক কি হয়। এবং লিভারপুলের সাথে ওরা আসলে উইং ব্যাক খেলাইছে, তো এটা won't continue because Caicedo is here now. I think they will play 4-2-3-1. So এখানে গুস্তরে আসলে রিস্ক কি, মানে শুরুতেই স্টার্ট দিবে কিনা একটু ডাউট আছে। 2-3টা গেম দেখলে বোঝা যাবে, বা অ্যাটলিস্ট 2টা গেম দেখলে বোঝা যাবে যে কি হয়, কাকে ট্রাস্ট করে। তো উই শুড ওয়েট। আর চিলওয়েল যেহেতু আছে, এদিক দিয়ে চেলসি মোটামুটি কভার আছে, তো আই থিঙ্ক ইটস বেটার টু ওয়েট। I would say it's a 4 million, brother. Why are you worried? Just take him if you want to. You want 3 Chelsea players. You will want 3 Chelsea players. So you are blocking a spot. But 4 million is amount when- not the reason. I mean, FPL is not a game like fixture run they have. You will want 3 Chelsea cover. So you will want Chilwell, you will want Jackson, and then I think the third one is the one you are choosing. Gusto. yeah, that's So, double difference. yeah, So double going by difference. your argument, If he doesn't going play, by- then yeah. yeah, if he doesn't play, I understand that. I understand that what you're saying. But going by your argument, Saif, what I'm trying to say is, because you said Pochettino is going to improve the defense of Chelsea, which I can see already. They were quite defensively solid, by the way. Colwill and Disasi looked good in Disasi was partnership. really good. Yeah, I think they look like as if they've been playing together for God knows how many years. But yeah, just Thiago sticking to Silva is that. Thiago Silva. Yeah, but just sticking to that point that if they're going to be defensively solid, let's just assume that Malo Gusto starts, and he's just a 4 million. You get double defense, so that's That's I why don't I know. said we should wait, because we don't know if he will start or not, unless game Yeah, but 2 the is thing out of the way. But the thing is, Saif, And he's also, just I a 4 think million. the way Disasi and Paul will play, even if they go to a back four, I think Disasi will play at right back, and they will play as a back three, and then Chilwell will go up. I think that's the formation they will
look to keep. I don't know. So that's why I'm saying that it's better to wait. Unless you the transfer for someone that will not play. So transfers are valuable at this point. Transfers are valuable always. So I think it's better to wait. Parvez bhai Asam? ইয়া আমি আছি নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই নাদিম ভাই তো দুস্তর দুঃখে গায়েব হয়ে গেছে। নাদিমের কাছেই আছে নেক্সট কোশ্চেনটা। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা আমরা পরে আনবো না। ওকে সো নেক্সট কোশ্চেন। আচ্ছা নাদিম চলে আসছে, আপনার জন্য কোশ্চেন আছে। ওকে আর যেহেতু কোশ্চেন চলে আসছে আমি এটা অ্যানসার করতেছি। সরি ওকে চিলওয়েল ইনজুরি ফ্রম ইফ যদি ইনজুরি ফ্রম না থাকে তাহলে ওয়াইল্ড কার্ড গেমিং 5 এ চিলওয়েলকে নিতাম। আসলে ইনজুরি ফ্রম চিলওয়েল একটা সিজন এমন গেছে যে পুরো সিজনে ইনজুরিতে পড়েছিল, ওয়ার্ল্ড কাপও খেলতে পারেনি। ইনজুরি ফ্রম বলা যাবে না, তবে একটা বিগ ইনজুরি থেকে আসছে। এইরকম প্লেয়ার যে কোনো সময় ইনজুরিতে পড়তে পারে, বাট গেমিং 5 এখনো অনেক দূরে। ততদিন পর্যন্ত আপনি যদি ডিসিশন নেন যে গেমিং 5 এ আনবেন তাহলে এখনো অনেক টাইম আছে, এর মধ্যে যদি সিরিয়াস কিছু হয় তখন আপনি বুঝতে পারবেন। বাট আমার কাছে মনে হয় যে ও যেহেতু লং টার্ম একটা ইনজুরি থেকে আসছে, অনেকটা ফিট হয়েই আসছে আর কি। আই থিঙ্ক এখনই আপনি চিন্তা করতে পারেন আর কি, মানে এখন থেকেই চিলওয়েলের দিকে চিন্তা করতে পারেন। বাট এনিওয়ে কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন নাদিমের কাছে আছে, আমি ওইটাতে চলে যাই। নাদিম একটা কমপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন আছে, ওইটাও নিয়ে আসি। তো হচ্ছে একটু পরে। নাদিমকে আবার হারাই গেছে, আবার গন। ওকে সো নেক্সট কোশ্চেনে আমি নাদিমের কাছে যেহেতু ওটা, আমি নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। নেক্সটে সো এটা সাইবের কাছে। মোহাম্মদ আলামিন চৌধুরী একটা টিম দিছে আর কি, জাস্ট টিমটা আর কি। আচ্ছা টার্নার ওর জনস্টন, এখানে যেহেতু জনস্টন আর্সেনালের সাথে খেলবে না, টার্নারকে আই উড প্লে টার্নার হেড অফ জনস্টন। চিলওয়েল, গ্যাব্রিয়েল, এস্টোপিনান, ক্যাশ, এর মাঝে কাকে বেঞ্চ করব? পার্সোনালি গ্যাব্রিয়েলকে করতে ইচ্ছে হচ্ছে। গ্যাব্রিয়েলকে আসলে করতেই পারেন কারণ আপনার ডিফেন্সটা খুবই সলিড। চিলওয়েলকে আপনি অলওয়েজ খেলাবেন, এস্টোপিনানকে অলওয়েজ খেলা যাবেন বিকজ অফ দ্যার অ্যাটাকিং সেট হুএভার দে প্লে। আর ক্যাশ যেহেতু এই এমওইকে এভারটনের সাথে খেলতেছে, এভারটন created a lot of chance against Fulham, but they did not score, and they have Mope as their striker, which is I think having no striker is better than having Mope. So this DCL is still out, so I think Fulham এই Aston Villa একটা ভালো পটেনশিয়াল আছে ক্লিন শিট রাখার। আর গ্যাব্রিয়েল যদিও আমি বলছি ক্রিস্টাল প্যালেস সেট পিসে দুর্বল, বাট স্টিল ক্রিস্টাল প্যালেস হ্যাজ বিন রিয়েলি অ্যাটাকিং এগেনস্ট আন্ডার হডসন, and it's a home fixture for them, opening home fixture for them, so they will be pumped up for this. So এই ডিফেন্সে আসলে গ্যাব্রিয়েলকে বেঞ্চ করা ইজ আই থিঙ্ক সলিড অপশন। ইউ ক্যান প্লে চিলওয়েল, স্টোপিনার এন্ড ক্যাশ। থ্যাংক ইউ সাইব। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। নেক্সট কোশ্চেন হলো এফএলপিডি থেকে মেবি জাহাঙ্গীর। ইজ মেডিসন ইজ দ্য 7.5 বেস্ট অ্যাসেট, উইল গেট মেডিসন ইন গেমিং 3, থিঙ্কিং ইন হুজ প্লেস? I can do Salah to Madison, Mitoma to Madison as well without one hit. Already Pedro owner is untouchable in my team. So Pedro কে যেহেতু বের করবে না, আমি এখানে পার্সোনালি সালাকেও বের করতে চাবো না, কারণ সালা কিন্তু সবাই যতই বলুক যে সালা 12.5 বা এরকম, সালা কিন্তু একটা এফপিএল অ্যাসেট এবং সালা কিন্তু পয়েন্ট রিটার্ন করবে। তো আমি এখানে মিটোমা থেকে মেডিসনে যাইতে যাবো, যেহেতু পেড্রো আছে, এক হিটে আমি এখান থেকে চলে যেতে পারবো। সো মেডিসন যদি আমার এসেনশিয়াল মানে গেমিং 3 তে নেই, তাহলে আমি মিটোমা টু মেডিসন করবো, নট সালা টু মেডিসন। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন মোহাম্মদ সাজ্জাদ ভাইয়ের সাইবের কাছে। হোল্ড ফরেন অর সেল ফর মেডিসন, আই ডোন্ট নো হোয়াই মাই থার্ড সেন্স কিপিং টেল মি দ্য হোল্ড। আমরা কিন্তু ফরেনকে ডেবিউনের রিপ্লেসমেন্টের ওয়ান অফ দ্য 5 অপশন হিসেবে রাখছি, যার একটা কারণ ছিল যে ডিব্রুইন ইনজুর্ড এবং সিটির মারেজ নাই এবং গুন্ডোগান নাই। গ্রিলিশ আই থিঙ্ক ইজ স্টিল আউট অফ সর্টস, এর পার্টিং এর এফেক্ট এখনো হ্যাংওভার শেষ হয়নি ওর। তো সবকিছু কনসিডার করলে আসলে ফরেন, and also Foden has played centrally,
গর্ডনকে রাখার মানে যথেষ্ট রিজন আছে আর কি, এবং হি অলসো শেয়ার সেট পিসেস, এখানে অ্যাসিস্ট পটেনশিয়াল আছে। আর সব কথা শেষ কথা হচ্ছে আসলে এসব ক্ষেত্রে মানে 50-50 কলগুলোতে গাট ফিলিং এ যাওয়াই ভালো, যেহেতু আপনার থার্ড সেন্স মানে গাট ফিলিং বলতেছে যে হোল্ড হিম, তো আই উড সাজেস্ট টু হোল্ড হিম। Right. So how far are we? Sorry, electricity আপনার went question away, নিয়ে আবার and আসছে। নাদিমের the কাছে router question- was. যে পরের question কোশ্চেনটা হচ্ছে আসতেছে। ফলো আপ কোশ্চেনটা। হ্যাঁ, ফলো আপ কোশ্চেন। তো আমরা একদম নাদিমের জন্য প্রথম যে কোশ্চেনটা ছিল সেইটাতে চলে যাই। তারপরে আমি সিরিয়াল অনুযায়ী নিয়ে আসবো নাদিম, সমস্যা নেই। সিরিয়াল অনুযায়ী আনার পরে নাদিম হয়তো কন্ট্রোল করবে। এরপরে বাকি মাঝখানে গুলো তো সব শেষই, সিরিয়ালি এটাই আসে। হ্যাঁ, মাস্টার আমি নিয়ে আসবো ওইটা কোশ্চেন, সমস্যা নেই। Okay. নাদিমের কাছে কোশ্চেন। So somebody from the community is asking, Nadim bhai, do you think you will finally be able to beat Ashfaq bhai this season? We are all rooting for you. अरे हर कुत्ते का एक दिन होता है, हर कुत्ते का एक दिन होता है. Yeah, could be. Nah. Yeah, I doubt. I'll check, but I doubt. He wouldn't call himself Ashfaq bhai, by the way. Yeah, I don't think so. He would call himself as Ashfaq bhai. So, yeah, either he was trying to be cheeky, but anyway, har kutte ka ek din hota hai, and I don't think so. As Ten Hag said, eras come to an end. Yeah, so yeah, eras will come to an end. Yeah, all right. Parvez, can you bring the serial? এটারই ফলোইং কোশ্চেন হিসাবে আবার ওইখান থেকেই আসছে সম্ভবত এইটাই কোশ্চেন। Also, do you find Ashfaq bhai to be arrogant, as he thinks he will beat you every season? Asking as a fan, thanks. I think he's very arrogant. Yeah, when it comes to FPL, he's very arrogant. As a person, he's not, but as an FPL manager, he's extremely arrogant. Ashfaq is also, as an FPL manager, is like a spy. Yeah. Let me just put it into context, and you will understand exactly. And Saif will fully agree what I'm about to say. Yeah. So ছোটবেলায় যেটা হতো না, যে ক্লাস 8, 9, 10 এর মধ্যে যখন আমাদের নতুন নতুন কোনো মেয়েকে দেখলে প্রেম হইতো আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, প্রেম একটা ভাব, মেয়েটাকে পছন্দ করি। ওই মেয়েটার স্কুল থেকে যখন সে যাইতো আর কি, ঠিক আছে, বাসার দিকে যখন যায়, তখন আমরা একটু ফলো করতাম আর কি। ঠিক আছে, সবাই করে এই কাজটা, ঠিক আছে, সবাই একটু ফলো করে। তারপরে হ্যাঁ, কথা বলে না, কিন্তু সাহস নাই কলিজার মধ্যে যে মেয়েটাকে যায় কিছু বলবে, ঠিক। কিন্তু মেয়েটা ঠিক যখন স্কুল থেকে বেরোবে, তার 10 মিনিট আগে যায় স্কুলের সামনে দাঁড়ায় থাকা, মেয়েটা যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতে যাবে তার ঠিক 20 কদম দূরে দূরে হেঁটে যাওয়া, ঠিক আছে। অল দিস থিংস অ্যান্ড এভরি ডিটেলস অফ দ্যাট গার্ল দ্যাট বয় নোজ, এটা আমরা সবাই করে আসছি আর কি, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ Ashfaq as an FPL manager. That guy যে স্কুলের বাইরে দাঁড়ায় থাকে is exactly what's Ashfaq as an FPL manager. Yeah, he will know every details of your team. Even before you look at your team, he will look at your team. He will tell you, okay, আপনার কিন্তু এখানে 2 পয়েন্ট বোনাস আসবে ভাই, আপনি কিন্তু ওইটাকে পাইছেন, ও তো আপনার বেঞ্চ থেকে উঠবে। And you don't even know that, you don't even know that your players didn't play because you were so busy with life, and didn't have the time to catch up and see the team news and stuff like that. But Ashfaq will give you that news. Don't worry, bhai, আপনার তো গ্যাব্রিয়েল খেলতেছে না, আপনার চিলওয়েল উঠবে আপনার। হ্যাঁ, গ্যাব্রিয়েল খেলতেছে না মানে what rubbish. And then you will see like, oh, গ্যাব্রিয়েল তো আসলে টিমে নাই বা এরকম। That's Ashfaq. Yeah, and he's very arrogant when it comes to being FPL. Yeah, and he doesn't do that with a single card. Arrogant. He doesn't do this with the single Yeah, card. He does this with the entire school. Entire para. Yeah, he does this with entire para. Yeah, আশফাকের অ্যাবসেন্টে আসলে সবাই মিলে আশফাককে ধরছে। তো আশফাক আসলে যেহেতু আশফাক নাই, সেহেতু আশফাক আসলে যদি শুনে থাকে তাহলে সে এটা রিটার্ন অবশ্যই দিবে আমাদেরকে। আমাদের অফিস কলিগদের একটা FPL গ্রুপ আছে ফেসবুকে, মেসেঞ্জারে, বুঝছেন। ওইখানে সে যেটা করে, হঠাৎ করে কাউকে ট্যাগ করে লিখবে, আরে এই ভাই তুই, মানে হি হ্যাজ সাম পার্টিকুলার প্লেয়ার, ওই প্লেয়ার গোল করছে বা কিছু একটা করছে, ওনার ট্যাগ করে লিখবে এই ভাই তুই। তার হয়তো খবর নাই যে তার টিমে কে আছে। সে হচ্ছে আপনার টিম পুরো মনে করেন 50টা টিম থাকলে 50টা টিম এসে দেখে ফেলছে। Yeah, after the way I got introduced to Ashfaq, by the way, was through one of my colleague in the Danish embassy, and ওই গ্রুপের মধ্যে আমি থাকতাম আর কি। So every time I had, let's say, Mahrez, and
I'm to differential খেলতাম, so like I used to have these weird kind of players, and then suddenly I took Mahrez and Mahrez scored, and then Nadim Bhai to Eid, and I'm like, what? Nadim Bhai Eid? কি হইছে ভাই? Then I see like, oh, acha, Mahrez scored. Okay. But anyway, So that's it our has fun. Yeah. And every FPL So- chat he has. So imagine how many teams Yeah. he follows. So yeah, the so next- পুরা পাড়ার সাথে তার প্রেম আর কি. Anyway, let's move on. বিশ্বপ্রেমিক। Let's move on. So next question, এই কোশ্চেনটা অবশ্য আমি এইটা সিরিয়াল ধরাই দিচ্ছি নাদিমকে, এটা হলো আমার কাছেই Okay. আসছে এই কোশ্চেনটা। Gabriel Cash Richa select 2 for start Parvez. আমি এখানে ক্যাশ এবং রিচার্লিসনকে সিলেক্ট করব, যেহেতু গ্যাব্রিয়েলের একটা ইস্যু আছে এবং ক্রিস্টালের সাথে ম্যাচ, এর চাইতে বেটার আমি মনে করি যে অ্যাস্টন ভিলার খেলা আছে হলো এভারটনের সাথে হোম ম্যাচ, এবং টটেনহাম এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচটা হলো একটু অ্যাটাকিং ম্যাচ হবে, আই থিংক ওখানে স্কোরিং ম্যাচ হবে, সেই ক্ষেত্রে আমি রিচার্লিসনকে খেলাতে দেব। সো আমি ক্যাশ এন্ড রিচার্লিসন। Okay. Thanks, Parvez. Famid Muntasir Bhai is asking, I plan to switch short to Chilwell after the United match. In the middle of the match, I slept. I knew after 7:30 a.m. Chilwell's price will go up. Luckily, I got awake at 7:20 a.m. and switched it. Lol. Okay, that's good. আই থিংক You're lucky, brother. সো নো প্রবলেম। নাদিম মনে হয় একটু সিরিয়াল মিস হয়েছে, সিরিয়াল মিস হয়েছে, না মিস হয় না। আমি Still miss- আমি দেখতেছি মিস হয়েছে। বাট ও হ্যাঁ এনিওয়ে মিস হয়েছে, সরি মিস। তিনটা কোশ্চেন আমি ওই কোশ্চেনটা অ্যানসার করা হোক, তারপরে আমি আসি আর কি। এটা তো কোশ্চেন না, কমেন্ট। ওকে দেন It's তাহলে a comment. কোশ্চেনটা It's a comment, Parvez. ভাই এখানে একটু অ্যাড করে আমি এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি করছেন এমন দেখা যাবে সব গোল দিছে চিলওয়েল গোল খায় বসে আছে। রাইট, এটা দিস ইজ হাউ এফপিএল ইজ। এজন্য এফপিএল একটা ফানি গেম। সো কোশ্চেন Okay, Parvez. এটা হলো রাশিদ ইসলাম ভাই, এটা হলো কোশ্চেন। তো এটা সম্ভবত সাইফের কাছে কোশ্চেন। পারবেন ভাই পুরাই দিছে। না এটা সিরিয়ালে আসছে, এটা আসলে আমি টেকনিক্যালি কোনো না। Can you answer this? আচ্ছা Can't even see. গার্নার পিকফোর্ড কাকে দিব? I can't even see this question now anymore. Anyways, Yes, he has described his team and is asking us for captaincy and transfer suggestion. So, as I advocated, I prefer Salah captaincy this game, so I would stick with Salah. আপনার যে টিম আছে টার্নার ইজ ওকে, স্টোপিনিয়ান গাস্টো আছে, খেলাচ্ছেন, স্টোনসকেও খেলাচ্ছেন, দুইটা আসলে রোটেশন রিস্ক আছে। গুস্তোর যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে if he doesn't start, he will most likely come on from the bench. So you have likelihood of getting 1 point from him. So I would pick Gabriel ahead of him. আচ্ছা এখানে Thomas, Salah, Rashford, Madison, Saka কোশ্চেন চলে গেছে। আচ্ছা যাই হোক, মিতোমাস, সালা, রাশফোর্ড, মেডিসন, সাকা 5, এখানে 5 জনই প্লেয়েবল, আর হালান্ড, জও পেদ্রো এখানে সবই মোটামুটি ঠিক আছে। তো এই গেম উইকে ট্রান্সফার করার মতো আছে আসলে স্টোনস টু চিলওয়েল, বাট আপনার যদি ব্যাংকে যেহেতু পয়েন্ট নেই, স্টোনস টু চিলওয়েল পসিবল হচ্ছে না। সো আই উড সাজেস্ট টু হোল্ড দ্য ট্রান্সফার। তাহলে আপনার যে দুইটা ট্রান্সফার থাকলে যেটা হবে, আপনি হচ্ছে প্লেয়ার অন করতে পারবেন আর কি, যে হয়তো রেশফোর্ডকে বাদ দিয়ে কাউকে নিয়ে তখন আবার স্টোনস থেকে কাউকে করতে পারবেন, বা ওই আলভারেজে যাইতে পারবেন আপনি মোবামা থেকে। তো অপশন ওপেন হবে আর কি। এখানে আই উড সে হোল্ড দ্য ট্রান্সফার, ক্যাপ্টেন সালাতে থাক, আর আরেকটা চেঞ্জ যেটা করবো যে গ্যাব্রিয়েলকে প্লে করবো ইনস্টেড অফ গুস্তো। আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন আছে, আপনাদের কি মনে হয় টুর্নামেন্ট পেনাল্টি কে নেবে? Madison. মোস্ট লাইকলি, বাট সন ইট মনে কুড হয়। বি যদি তার রেকর্ড ভালো না, যদি তার রেকর্ড সন না, সরি, ম্যাডিসনের রেকর্ড নিতে ভালো, বাট পারে। সনের রেকর্ড ভালো না। সনের রেকর্ড ভালো না, মানে ক্যাপ্টেন 5টা না 6টা মিস করছিল। বাট এনিওয়ে, রিচার্লিসন। ওকে সরি গাইজ, হ্যাঁ Next question. পারভেজ, আমি কিন্তু আর কোয়েশ্চেন আনতে পারবো না, কারণ আমার অনেকগুলো কোয়েশ্চেন হারাই গেছে। ঠিক আছে, সো নো প্রবলেম। আমি সো system এ নেক্সট দেখতে কোশ্চেন পাচ্ছি না। হলো এটা। ওকে, তো আমরা আমরা সারিয়ে ভুয়ে আদি ভাই সেইং রাশফোর্ড যদি গেম উইক 2-3 তে সামহাউ ব্ল্যাঙ্ক দিলে, সো ম্যানইউ অ্যাটাকিং ছাড়া গেলে কেমন হবে? পারভেজ কি মনে হয়? আসলে এই জিনিসটাই আমরা বলতেছিলাম যে রাশফোর্ড 2-3 গেম উইক, এটা হলো একটা 2 বা 3 দুইটা গেম উইক, যেখানে আপনি এই দুইটা গেম উইকে অনেকগুলো ইনফরমেশন আপনি গ্যাদার করতে পারবেন যে আসলে আর রাশফোর্ড কি এই মুহূর্তে
সেরকম হাইপ দিচ্ছি কিনা, তার ওনারশিপ ভালো। যদি সে ব্ল্যাঙ্ক দেয় সেই ক্ষেত্রে আমি ডিসিশন নিতে পারবো গেমিং 3 বা 4 এ যায় আমি তাকে বাদ দিয়ে সেই জায়গাতে যে বেটার অপশন যেটা থাকবে সেই জায়গাটাতে আমি যেতে পারবো। তো এই জায়গাটাতে আমি বললাম যে এই মুহূর্তেই আমি অ্যাটাকিং মানে ম্যানিউ অ্যাটাকিং ছাড়া যাইতে আমি চাবো না, কারণ গেমিং ফার্স্ট গেমিংকে যেটা হয়েছে সেকেন্ড গেমিংকে অনেক সিনারিও ডিফারেন্ট হতে পারে। সেকেন্ড গেমিং দেখেন, ইভেন থার্ড গেমিংকেও দেখেন, তারপরে ডিসাইড করেন যে রাশফোর্ড কে আপনি বের করবেন কিনা। বাট এই মুহূর্তে আমি রাশফোর্ডকে বের করবো। Right. Thanks, Parvez. So next question. Tawdil Islam Hriday Bhai is asking Gusto or Pedro or Diaby? Saif? এখানে যদি বেঞ্চিং এর জন্য কোশ্চেনটা হয়, I would play Pedro, but I would really look to get Diaby in my team. আর যদি ট্রান্সফারের কোশ্চেন হয় যে এই তিনজনের মধ্যে কাকে প্রায়োরিটি ট্রান্সফার হবে, I would say Pedro because of the fixture and because of how Brighton plays. আর যদি গুস্তো স্টার্ট করে এই গেম উইকে, তখন গুস্তো একটা অপশন হতে পারে। Right, guys, before we go to the next comment, if you have not really liked our video, please do share your love and likes. We are answering and we are kind of having fun here. So if you're enjoying the fun, please do. Okay, next comment. The way Madison played, is he a must-have from Gaming 3? The best ID premium, the best ID premium asset. I can do either Salah to Madison or Mitoma to Madison, both with free transfer. Which one seems better? Parvez? এই কোশ্চেনটা সিমিলার কাইন্ড কোশ্চেন আগেও আসছিল। সেই জায়গাতে আমি বলছিলাম যে আমি সালা টু মেডিসনের চাইতে আমি বেটার হলো মিটোমা টু মেডিসন করতে চাবো, কারণ টিমে জোয়া পেড্রো ছিল। সো এই কোশ্চেনটা হয়তো আগেও আসছিল, বাট এখানে অ্যান্সার হলো আমি মিটোমা টু মেডিসন করতে যাবো, নট সালা টু মেডিসন। Right. Okay. Next comment. Then FPLBD is asking, Isaac was top class in last match. Newcastle was top class too. But the only concern is his minutes. Is he worth a shot with 66-70 minutes every game week? Also thoughts on Alvarez? Saif? আইজাক উইলসন এই ব্যাপারটা আসলে লাস্ট সিজন থেকেই চলে আসছে, মানে one of them starts, then the another come on from the one who starts at around the 70 to 65 minutes mark. এই কারণে আমার মাথায় গেম উইক 1 একটা কোশ্চেন আসছে যে মানে একটা আইডিয়া আসছে যে আইজাক উইলসন ডেভেলপ করলো তো হয়, কারণ যেই স্টার্ট করুক যেই বেঞ্চ থেকে আসুক এরা কিন্তু দুজনেই মোটামুটি সমান তালে অ্যাটাক করে এবং সমান তালে অ্যাটাকিং রিটার্ন দিচ্ছে আর কি। উইলসনও কিন্তু লাস্ট ম্যাচে নাইমা গোল করছে খুব সম্ভবত। তো ডেভেলপের একটা আমার মনে অপশন আছে এটলিস্ট বিফোর দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্টার্টস, তখন আসলে দেখা যাবে যে হয়তো টিমে চেঞ্জ আসছে। সো এটা একটা অপশন হতে পারে ফর দ্য ম্যাভেরিক ম্যানেজার্স, বাট আই এম নট কনসার্নড অ্যাবাউট আইজাকস মিনিটস এনিমোর বিকজ the way Newcastle plays, both their strikers, even if they get 50 minutes each, I think they will get at least 2 to 3 great goal scoring opportunities, and they are both really great finishers. So again, আসলে attacking return আসলে আসতে পারে এবং they are kind of fixture proof. They can score against any team. আলভারেজের এগেইনস্ট আমরা আলভারেজকে নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি, and আমি যেটা বলছি অলরেডি যে in my opinion he is the second best option after Haaland from City. Because of the injury to De Bruyne, I think he will play in the De Bruyne role, and also he has been taking a lot of set pieces, and he is sharing set pieces with Foden, so he has multiple avenues of points now. So I think Alvarez is a really great option in this season, and I think, as I said earlier, I think he might reach the 200 points mark this season if he can stay fit. Right. Next question. Abrashaya Bhuya Adibai is asking Parvez, Madison game week 3 নিলে কেমন হবে? আর another thing, Madison slightly injury prone আছে, so overall কেমন হয়? মেডিসনের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে যদি আপনার টিমে কোনো রকম ইস্যু না থাকে, যে আসলে কোনো রকম ট্রান্সফার প্রয়োজন নাই, তাহলে আমি বলবো যে গেম উইক 3 হইলো মেডিসনের জন্য বেটার একটা জায়গা, কারণ ওখানে বর্নমাউথ, তারপরে বার্নলে, শেফিল্ড, এই তিনটা টিম পরপর আছে। এই ম্যাচটাও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে হোম ম্যাচ, বাট যদি কোনো ট্রান্সফার না থাকে অযথা ম্যাজিস্ট্রেটকে ট্রান্সফার না করে ট্রান্সফারটা হোল্ড করেন এবং গেম উইক 3-তে আপনি নেন। আর যেটা হলো ইনজুরি আসলে এমন একটা জিনিস যেখানে কেউ মানে এটাকে কেউ প্রেডিক্ট করতে পারে না, ইনজুরিটাকে আসলে প্রেডিক্ট করা মুশকিল। ইনজুরি প্রম প্লেয়ার ছাড়াও অনেক প্লেয়ারই এমন হয় যে লম্বা ইনজুরিতে পড়তে পারে, ইনজুরি প্রেডিক্ট করা আসলে খুবই টাফ।
সো যখন আপনি ইনজুরি আর প্রত্যেকটা ট্রান্সফারে আপনি সাজেস্ট থাকবে যে যখন ইনজুরি নিউজটা আসবে তারপরে ট্রান্সফারগুলো করা। আর্লি ট্রান্সফার একটু বিপজ্জনক সবসময়। Right. Avoid early transfers, please, at this gaming. Bhai again is asking Harvey Barnes যদি স্টার্ট করে লাইক 60-70 মিনিটস এর জন্য, সো বার্ন 6.5 মিলিয়ন হিসেবে কেমন হতে পারে অ্যাজ গেমিক 5 এর পর থেকে ওদের ফিক্সচার আছে, ভালো আছে আর কি। সাইফ হার্ভি বার্নস আমার মতে সিজনের শুরুতে আমি ভাবছিলাম যে হার্ভি বার্নস উইল বি ভেরি গুড অপশন, বাট এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওর কিন্তু পজিশনাল রাইভাল আছে হচ্ছে গর্ডন, এন্ড গর্ডন ফার্স্ট গেমে খুব ভালো খেলছে। সো একটা ওয়ে অফ থিঙ্কিং আছে যে Gordon will start the matches and Harvey Barnes will come on and play against the tired matches, tired legs because of his directness and his speed. So এটা যদি কন্টিনিউ হয় তখন আসলে বার্নসকে 6.5 এ একটা প্লেয়ার আপনি যে প্রতিদিন 20-30 মিনিট খেলবে এটা আসলে ডোন্ট থিংক ইটস ওয়ার্থ ইট। সো গেম উইক 5 পর্যন্ত আসলে আমাদের লাক্সারিয়াসে ওয়েট করা, কারণ দে হ্যাভ সাম টাফ ফিকচার্স, টাফ লুকিং ফিকচার্স। যদি দেখি যে বার্নস is starting ahead of Gordon and getting 60-70 minutes, I think then he can be a consideration. Right. Thanks, Saif. Next question. Out of APL, please, Saif bhai, আমাদের স্পোর্টিং ডাইরেক্টর হিসেবে সাহেবকে পুরো 1 মিনিট ধরে গাইলেন। What? Saif, এখানে আসলে এটা সেন্সর একটা ব্যাপার, এটা লাইভ it's due to the water window transfer. I would not start abusing him, but I will abuse him for the way we have been handling our transfer dealings over the last 1 month or so. The Caicedo fiasco and the Lavia fiasco. So এই জন্য আসলে গালানো উচিত যে this is not how Liverpool operates. লিভারপুল আসলে যেই ট্রান্সফার টার্গেট করে সেটাকে মোটামুটি সব দিক দিয়ে কনভিন্স করে নিয়ে এবং পে ছাড়ে নর্মালি, লাইক দ্যাট হ্যাপেন্ড উইথ ম্যাকঅ্যালিস্টার and some sort for Szoboszlai, but Caicedo and লাভিয়ার সাথে যেটা হয়েছে সে এবং অন্যান্য এখন যেটা হচ্ছে যে যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে নিয়ে আসতেছে, গেম হইলেই হইলো আর কি, এরকম একটা ব্যাপার। তো ওই এই ক্ষেত্রে আসলে লিভারপুলের আসলে ওই আইডেন্টিটিটা চলে গেছে আর কি, এবং ট্রান্সফারে আসলে রেপুটেশনটা চলে গেছে যে ওয়েল রান ক্লাব। আর এফএসজি নিয়ে এত কিছু বলাই নেই, স্পোর্টিং ডিরেক্টরে কি গেলাবো, এফএসজি নিয়ে গেলিতে হবে আগে আর কি, যে এমন কিপটা ওরা সবসলাই ট্রান্সফারটা ওরা লোন নিছে আর কি আরেকটা ইয়ার থেকে, নিজের পকেট থেকে কিছুই দিবে না। এখন আবার সমস্যা হয়েছে যে মানুষজন জেনে গেছে যে আমরা 110 মিলিয়ন আছে, তো কেউই আসলে চিপে ছাড়বে না। তো ডোকোরে টার্গেট করতেছে, এখন বলতেছে সবাই ডোকোরের তো ক্রিস্টাল প্যালেস ছাড়া কোনো রিজন নাই, আপনারা লাস্ট সিজনে কিনছে, এখন চিপে ছাড়ার তো রিজনে নেই। এখন ওইটাও শুনতেছে যে they are rating their Dokore as 70 million and Liverpool is thinking that they can get him for 58 million. So আমার মনে হয় আবার একটা ওই লাভিয়ার মতো হবে, 2 মিলিয়ন 1 মিলিয়ন করে বাড়াতে থাকবে, চেষ্টামি করতে করতে দেখা যাবে আরেকটা টিম এসে নিয়ে নিছে ডোকরে। আর এন্ডো ট্রান্সফারটাতে আমি অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি হ্যাপি, ইটস এ স্মার্ট ট্রান্সফার, ইটস a sort of transfer Liverpool does, 13 million risk free, and we all know then Asian players like Japanese and Korean players have huge energy, they are like Duracell Bunnies, like Park, and everyone who follows Bundesliga has nothing but praise for him. So I think it's a low risk and good transfer, but if we bring in another midfielder alongside, then I would be happy. But Endo is a really good signing in my opinion. So Liverpool যে মানুষজন হুদাই লাফাইতেছে যে এন্ডো কে চিনি না হুদাই কেন এত টাকা খরচ করতেছে, বা 29 বছরে ফেবিনোরে সেল করে কেন 30 বছরে এন্ডো আনতেছে, বাট I don't agree with them. I think it's a really smart signing. So we need at least 2 players more to have a complete squad to challenge for this season. So fingers crossed. হ্যাঁ, বাংলা একটা কথা আছে, বাঘ বিপদে বললে ঘাস খায়। And also Naimur Rahman Naim bhai is saying, Shian Naim is saying, ফর্ডেন কি সেল করে দিব নাকি হোল্ড করব? পারভেজ, ফর্ডেনের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে এখনো যেহেতু ডিব্রুইন ইনজুরি হয়েছে এবং অনেক প্লেয়ারের মধ্যে ফর্ডেন একটা সিনিয়র প্লেয়ার, আর এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফর্ডেনকে সেল করবো না আমি, কারণ ফর্ডেনকে হোল্ড করতে যাবো, আরও একটা ম্যাচ দেখবো, যদি এখানে খারাপ করে দেন আমি গেমিং 3-তে চিন্তা করবো। এবং এই গেমে কিন্তু ফর্ডেনের জোনালও কিন্তু যথেষ্ট ভালো, আমরা যদি
জোনালটাতে দেখি, তাহলে একটু দেখা যাবে যে ঠিক এই জায়গাটাতে কিন্তু নিউক্যাসল লাস্ট ম্যাচে 5টা চান্স কনসিড করছিল এবং ক্রসও কনসিড করতেছিল অনেকগুলো, অ্যাটলিস্ট 10টা ক্রস কনসিড করছিল। সো ফরেন যদি ঠিক ওই পজিশনটাতে খেলে, অর্থাৎ রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে, তাহলে আমার মনে হয় যে ফরেন এই গেমকে একটা ভালো একটা রিটার্ন দিতেই পারে। সো আমার এই চিন্তা ভাবনা হলো ফরেনকে আমি এই গেমকে সেল করবো না, হোল্ড করবো, এটা আমার। Thanks, Parvez. Ariful Islam Robin Bhai saying Salah sell confirm. I think this is a reaction to the rumor that Salah has given a go-ahead to some Saudi Arabian club to start discussion with Liverpool, start negotiation with Liverpool. I think it's bullshit. Only one outlet has reported it, I think. So I don't think Salah will be sold, at least in this summer. They might come back for him again in the next summer, but I don't think he will be sold this summer. I think he is set and focused on Liverpool only. Okay. Ariful Islam Robin, nice thought. তো যখন আমরা ক্যাপ্টেনশিপ নিয়ে কথা বলতেছিলাম তখন এই মেসেজটা দেখছিলাম। সো সম্ভবত ক্যাপ্টেনশিপ। Thank you, bhai. Thank you. Tasmim is saying thoughts on Mbeumo. এমবিএমও এই গেমের জন্য এবং ব্রেন্টফোর্ডের খেলা, যেটা আমি একটু আগেও বলছিলাম যে ব্রেন্টফোর্ডের খেলা আমাকে খুবই ভালো লাগছে এবং এমবিএমও একটা ভালো অপশন, পেনাল্টিতে আছে এবং সে ভালোই জায়গা পজিশন নিয়ে খেলতেছে। লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ডবল ডিজিট একটা হল আসতে পারতো, যেটা রিকো হ্যান্ডের একটা ক্রস থেকে কিন্তু গোলে ছটাইছিল, বাট হয় নাই। বাট এমবিএমও আমি বলবো যে একটা লং টার্ম পিক হইতে পারে, মানে অ্যাটলিস্ট 7-8 গেম পর্যন্ত আপনাকে একটা ভালো সার্ভিস দিবে, এটা আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে। Okay. Next comment. Araf Khan Bhai is asking, any other options for captaincy besides Salah and Haaland? Saif? পিকচার লিস্ট মানে যেরকম আছে মোটামুটি কারোই আসলে এরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইজি পিকচার নাই। Brighton Wolves might have been considered as an easy fixture for Brighton, but not anymore after the game week 1 showing by Wolves. So এখানে আসলে আমার মনে হয় না মানে এখানে ওভারথিংক করার কোনো দরকার আছে, মানে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ইট। আরেকজন আমাকে আসলে আমি এই কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে আমার একটা ওই হিন্দি ছবি ডায়লগ মনে পড়ছে যে পাগল बनने का मगर इतना पागल नहीं बनने का, মানে সালাহ হ্যালান্ড থাকার পরও আপনার পাগল बनने का मगर इतना पागल नहीं बनने का, মানে going with Salah itself is পাগল enough. So আরেকটা যদি খুঁজে বের করতে চান জোর করে, যেখানে অবভিয়াস কেউ কিন্তু আপনি আপনার মাথায় কিন্তু অবভিয়াস কেউ আসে নাই, তো আপনি জাস্ট চিন্তা করতেছেন আর কাকে, তো দরকার নেই তো চিন্তা করার ভাই, চিন্তা করার অনেক কিছু আছে। তো হালান্ডকে দেন সেফ খেলতে চাইলে, ডিফেন্সিয়াল গেলে সালা দেন, এর থেকে আর অন্য কাউকে যাওয়ার কোনো মানে প্রয়োজন নেই এই গেম উইকেট লিস্ট। Thanks, Saif. Nigel Sujan Bhai is asking, cash keep or sell? I think cash keep, কারণ নেক্সট 3-4টা ফিকচারের মধ্যে লিভারপুল ছাড়া বাকি ফিকচারগুলো আমার কাছে মনে হয় যে 2টা হোম ফিকচার আছে, এভারটন, ক্রিস্টাল, একটা বার্নলে আছে। তো আমার মনে হয় ক্যাশ ইনজুরিতে না পড়লে কিপ ক্যাশ, কারণ তাদের ডিফেন্সটাও কিন্তু যথেষ্ট ভালো অ্যাস্টন ভিলার। Audience, if you haven't given us a like yet, please do so. We would appreciate that. Yeah. And of course, do go to our YouTube channel and watch the 10-minute short zonal video. That would be great. I did it with Bethany yesterday. It's just 10-12 minutes, very short video, very concise, very precise, very articulate. No Faizlami, no Azaira Pachal about Ashfaq and some other people. Yeah, so just please go and have a look at our YouTube channel and you should see. Araf Khan Bhai is saying, should I start Foden and bench João Pedro or the opposite? Saif? আসলে টাফ ডিসিশন। আমার টিম হইলে I think I would play Pedro. So Brighton themselves are really attacking, and I think João Pedro will be integral to whatever they do attacking wise. Wolves যেহেতু ম্যান ইউনাইটেড সাথে খুব ভালো খেলছে, they will be bound and they will attack Brighton, and I think it will be an open game. I like Pedro's potential more, but I would look to find ways to get both of them in my starting 11. So just see if you can transfer or get anyone else out from it. Yeah.
That's quite an obvious. I felt the same, to be honest. I don't have Yao Pedro, but yeah, I'm kind of regretting it, not going it. পারভেজের কথা শুনি নাই, সো সেই ক্ষেত্রে আমি গুট্টু সাহেব আর কি, গুট্টু সাহেবের কথা শুনছিলাম আর কি। I went with Jackson, so I'm still hopeful about Jackson. But anyway, let's move to the next comment. I have Salah. Comment from April. I have Salah, and I don't think so. I don't think just because you have Salah, you have to captain him. Having Salah is differential itself. The question is, what do you think will score more points? If your captain scores more points than Haaland, you win. Doesn't matter how much the EO of the Haaland is. If you don't captain Haaland, it's always a risk. Haaland captain is safest. The thing is, you are willing to take the risk or not. The risk is for 6.8 point extra, but also there is the risk of losing 7-8 points. Fair argument, and I think that's what we were arguing at the beginning. And I think it kind of summarizes: safe, Haaland, risky, differential, not risky, differential, Salah. Yeah, let's move to the next comment. Thanks, brother, for the comment. Yeah, I think I will take the risk for once because I think I got 7-8 points extra in the last game. So I will just gamble with those extra points. If I win, I'll once again have some more extra points to take some other risk next time. If I lose this time, I won't gamble again. पक्का जुआरू लगता है भाई, लगता है पक्का जुआरू है कसम से। বলছিল না যে এরা তিন বেলতলায় তিনবার যাবে তো সো দেহলে पे नेहला সো এটা আমাদের জন্য Half time is the charm. হালাল ক্যাপারদের জন্য একটা খুশির খবর যে আসলে জাঙ্গি থ্যাঙ্কস in advance. এটা যদি ক্লিক করে তাহলে নাদিম হয়তো আরো একটা এরকম আমাদের জন্য পার্টি দিবে আর কি। You get a party, Jangir. You get a party, of course. When you come back from US, of course, we'll meet, and I'll again give you a big treat if this happens. That you captain Salah. Saif, go with your gut, man. Go with your gut. Tanvir Haq Razbhai saying, "Eishab dekhe kono labh nai, shab luck." Right. Yeah. To be in the position of luck, you need to put yourself in the position of luck. লাইক বাড়িতে ঘুমায় যদি আমি চাকরির স্বপ্ন দেখি তাহলে তো আর কোনোদিন আমার ওই টাকার লাখ খুলবে না আর কি ব্যাপারটা এরকম। সো আমাকে বাইরে যেতে হবে, কাজ খুঁজতে হবে, তারপরে কাজ পাইলে তারপরে একটা কাজ ছোট নালে বড় কাজ পাইলাম, সেটা হলো আলাদা কথা। দ্যাট ইজ লাক, বাট ইউ নিড টু গেট আপ ফ্রম ইউর বেড অ্যান্ড দেন ডু ইট। অ্যান্ড হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু ইজ টেলিং ইউ হাউ টু গেট আপ ফ্রম ইউর বেড, ব্রাদার, or suggesting you how to get up from your bed. So yeah, thank you so much, Tanvir Akras bhai. ভাই বাংলাতে বলেন, ইংলিশ কম বুঝি। Okay, I will talk in Bangla next time, brother. Thanks. ওটা আমি ইংলিশে বললাম। Anyway, go on. Next comment. Another thing, if City scores, there is 90% chance that it will be Haaland. If Liverpool scores, there's around 30% chance that it will be Salah. So unless Liverpool scores 4 goals, I don't see a big haul from Salah, and I don't think this will be anything like 9-10 points. 9-0 thing. Haaland captaincy is pretty much the best choice, at least considering I'm not captaining him in the home game. Last season, I didn't captain him 3-4 times in the home games, and he scored hat-trick in all those 3-4 games. As I said, Saif, good luck. Next, Parvez. And Aidal Shujan by saying, Nadim bhai, আপনাদের classic league game week 1 and highest point কত? I think that is Parvez, right? 96. ক্লাসিক লিগ, আমাদের ঘন ফুটবলের যে ক্লাসিক লিগ, সেখানে হাইস্ট পয়েন্ট পাইছে হলো বাংলা টাইগার একজন এসকে রানা, 96 পয়েন্ট পাইছে। এবং আমরা জানি যে গত সিজনের আগের সিজনে সেকেন্ড যে আমাদের বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন ছিল প্রান্ত প্রতিম পল, সে হলো সেকেন্ডে আছে, সে হলো 95 পয়েন্ট পাইছে। He had a good start. By the way, আমাদের এখানে একজন কমেন্ট করতো আমাদের পটের মধ্যে, মাহফুজুর রহমান লিমাজ ভাই। I see he is in 4th position, so good luck মাহফুজ রহমান লিমাজ ভাই. Good to see that. Yeah. Okay. Ashraful Arifin is saying then সালাহকে না নিয়ে ম্যাডিসনকে নিয়েছিলাম 1 ঘন্টা আগে, রাশফোর্ডের ফর্ম নিয়ে কিছু বলেন। Okay, I think Rashford's supply was short, to be honest. Supply এরকম ছিল না. Plus, he was, I think Manchester United was a bit surprised, and they were trying to find the rhythm, but they couldn't find the rhythm. And
They were playing in the home stadium, so they had a little bit of high expectation. The crowd was behind. So yeah, overall, it didn't look like a very jointed game, and it didn't look like as if this team had played for a long time. It looked a bit disjointed. Something that Ten Hag was kind of complaining afterwards, later on, saying that this is not the kind of game. In fact, all the players admitted that this was not the best game. But the problem is, it's not the Rashford's form. The thing is, I think it's more the supply line. So I think the supply line has to be good. Yeah, and then we can judge if Rashford is in form or not. But one game week by too early to say anything. If I say he's not in form, কালকে দেখা গেল দুইটা গোল দিয়ে দিচ্ছে তারপরে দিচ্ছে like egg on my face, to be honest. আমার মুখে ডিম মারবে আর কি মানুষ, ঠিক আছে? That's it. So I don't want to make too much of a mess by saying এক game দেখার পরে like আরে এই টিম কিছু হবে না. It's like calling Manchester United they are not going to be Manchester City, or anybody saying like, oh, they are not going to be champions just because they played rubbish in the first match. Yeah, I don't know, 38 game weeks. So let's wait for a bit. I'm not saying wait for 38 game weeks, but what I'm saying is maybe wait for 2-3 game weeks. Yeah. Okay. Let's move to the next one. Alam Sharia Jalok bhai, good to see you, brother. Hello bhai, assalamu alaikum bhai. My 11 Turner, Onana, Gabriel, Chilwell, Estupinian, Udogi, Baldock, Saka, Martinelli, Rashford, Eze, Mbomo, Haaland, Watkins, Mupama, back to 3 million asset. কোন লিভারপুল অ্যাসেট নিলে ভালো হয়, কার বদলে নাকি ট্রান্সফার রেখে দিব পরের উইকের জন্য? Whom did I ask the last question? I forgot. আমি কোশ্চেনটা পুরোপুরি দেখছি আর কি, আমি জাস্ট কোশ্চেন অ্যানসার করতে পারি। ওকে, গো অ্যাহেড পারভেজ। ওকে, সো এখানে আমি টার্নারকে খেলাইতে যাব, ওনানাকে বেঞ্চ করতে যাব, এবং ডিফেন্স লাইনে গ্যাব্রিয়েল, চিলওয়েল, স্টুপিনান এই তিনজনকে আগে খেলাবো। ফার্স্ট বেঞ্চে রাখবো হলো ব্যালডক, উডুজিকে রাখবো না কারণ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে খেলা। সো উডুজি আমার বেঞ্চে থার্ডে যাবে, ব্যালডক ফার্স্ট বেঞ্চে ডিফেন্স ব্যাকআপ দেবে, এবং ডিফেন্সে সাকা, মার্টিনেলি, রাশফোর্ড, এজে এরা থাকবে, এমবুয়েমো, হ্যালান্ড, ওয়াটকিন্স এইটাতেই থাকতে যাব। 2 মিলিয়ন যেহেতু ব্যাংকে আছে, আমি যেটা ওনার চাচ্ছে যে একজন লিভারপুল অ্যাসেটকে এই গেমকে নিলে ভালো হবে কিনা, এর বদলে আমি এই টিমটাতে থাকতে যাব। বেটার হলো ট্রান্সফারটাকে রোল করে গেম 3-তে যায় আরো বেটার, যেহেতু 2 মিলিয়ন আছে আমার মনে হয় আরো বেশি সুন্দর করে টিমটা সাজানো যাবে, কারণ ওখানে চেলসির উপর ফোকাস করা যাবে। আপাতত এই টিমে আমার কাছে কোনো চেঞ্জ আমি দেখতেছি। একটা চেঞ্জ করা যায়, মিও টু আলভারেজ। হ্যাঁ, এটা একটা চেঞ্জ আছে ওই জায়গাটাতে হলো, যদি যেহেতু 2 মিলিয়ন আছে, বাট ওই যে ট্রান্সফারটাকে আমি যাচ্ছি যে আরো একটু ওয়েট করে, যেহেতু এই টিমটাতে বেস্ট 11 প্লেয়ার আছে, এটা মানে আরো ওয়েট করাটা বেশি ভালো মনে হবে। বাট এটা যেটা সাইব বললো এটাও কিন্তু খুব একটা খারাপ না, যে আমাদের আপনার আলভারেজ কিন্তু মোটামুটি একটা এই গেমকে খেলবে এইরকম একটা ব্যাপার। সো নেক্সট কোশ্চেন ওনারই আছে। ওকে, আর এজে বা মার্টিনেলিকে চেঞ্জ করব নাকি আরো এক গেম দেখবো? আই থিংক এজে লুক গুড। রাইট, ওই জিনিসটাই বললাম যে যেহেতু এই জিনিসটা হলো আমরা আরেকটা গেম দেখলে এই জিনিসটাতে আমার ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট আসবে, তখন আমার মুভটা আরো বেশি বেটার হবে আমার কাছে মনে হয়, যেহেতু টিমটাতে এখনো কোনো প্রবলেম নাই এই জন্য। সো নেক্সট to be honest Parvez, just a second, to be honest, if I was a Eze owner I would not be moving, because I think Eze looked great. I think Eze was unlucky যে গোল হয় না। He is on everything. Yeah, he's on everything, and আমরা একটা ছোট ভিডিও শেয়ার করছিলাম আর কি। হ্যাঁ, সো ওখানে যদি দেখবেন Eze was like he made a similar cross like Madison did, and then Edward kind of headed straight to the goalkeeper. Now if Edward doesn't score, that's Edward's problem, not Eze's problem. এজের একটা স্ট্যাটও যদি আমি ছোটখাটো স্ট্যাট বলি তাহলেই কিন্তু বোঝা যাবে। লাস্ট ম্যাচে তো 7টা চান্স ক্রিয়েট করছিল, 8টা অ্যাটেম্প নিছিল, তার মধ্যে 5টা ইনবক্স অ্যাটেম্প ছিল এবং 5টা কর্নার নিছিল সে। সো এই জিনিসগুলোই বোঝা যায় এজে আসলে ক্রিস্টালের সবকিছুতেই আছে। এজে ওয়াজ আনলাকি, রাইট? Yeah, he was unlucky. Yeah. Okay, next one. Sadman Sakib Anindo bhai is saying, Captain Salah or Alan, I have both. Sadman bhai, simply put, ডিফারেন্সিয়াল যদি খেলার ইচ্ছা থাকে, আগে সবার আগে আপনার গাট ফিলিং এর কথা শুনবেন, আপনার মন কি বলে, হ্যাঁ সেটা আগে শোনার চেষ্টা করেন। যদি কনফিউশন থাকে তাহলে একটা সিম্পল ডিসিশন নেন, ডিফারেন্সিয়াল হলে সালা খেলবেন, আর যদি সেফ খেলতে চান, কোনো রিস্ক না নিতে চান, তাহলে হালান্ড খেলবেন। নেক্সট কোশ্চেন।
Mohammad Tanvir Latif Bhai, good to see you, brother. Salam, guys. Had a punt with Trossard. Seems like Mikel doesn't want to start him. Should I move on? I was thinking of bringing in Alvarez for 4.5 million forward and Trossard to a 5 million midfield. How is Enzo as fifth mid after Caicedo in? Do you think he can play further up the pitch? Saif, what do you think? Interesting সালাম question. ভাই, হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। প্রথম পার্ট যেটা, হ্যাঁ আমিও, আমার মনে হয় যে ট্রসার্ড ইজ সামওয়ান মিকেল ডাজন্ট ট্রাস্ট দ্যাট মাচ। সো even when they started with an extra attacker, he was not in the pitch, he was on the bench. So I don't think he will be starting regularly. So at least, so Havertz is there to play up front, then Nketiah is there, he is also scored. So I think it's time to move on from Trossard. But thing is, if you want to bring in Alvarez, you have to take a -4. তো এখানে একটু চিন্তা করে দেখতে হবে যে আপনার যদি ট্রসার্ডকে কোনোভাবে বেঞ্চ করে খেলানো যায়, I would suggest to postpone this transfer for game week 3. So that's my first suggestion. And then Enzo mid, I think এখানে টুইটারে আমি দেখছি এবং আমারও যেটা খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে, এবং লিভারপুলের সাথে এনজো কিন্তু মোটামুটি অ্যাটাকিং খেলছে। সো এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে সবগুলা কর্নার এনজো নিছে। চিলওয়েল জেমস থাকার পরেও দুই সাইড থেকে সব কর্নার এনজো নিছে। আর চেলসি মোটামুটি এই জ্যাকসন, ডিসাসি, কলউইল, বাডিয়াশিলে, থিয়াগো সিলভা যদিও হাইট কম, মানে অ্যাটাকিং থ্রেড কিন্তু খুব ভালো আছে কর্নার থেকে। তো এনজোর আসলে এক্স পটেনশিয়াল আছে। আর যে কনসেপ্ট আর কি, যে কাইসেডো আসছে, লাভিয়া আসতেছে, তো এই দুজন যদি একসাথে স্টার্ট করে বা গ্যালাগারও স্টার্ট করলে, এনজো উইল বি প্লেইং আপ ফ্রন্ট। সো also Enzo had an assist from open play, I think. So he can be a decent shout for me, in my opinion. But আমার সাজেশন হবে যে এই ট্রান্সফারটা যদি আপনি ট্রসার্ডকে বেঞ্চ করতে পারেন, এই ট্রান্সফারটা হোল্ড করেন for one more week. No need to take a -4 if you can bench Trossard and play someone who is likely to start. So, আর যদি এরকম না হয়, then I would say play aggressively and go for this. And hope that Alvarez can cover your -4 hit. Okay, before you bring this question up, before you bring the next comment up, I just want to share some interesting fact that I just came across. Okay, 1,83,796 managers have transferred in James. That injury খবরে who is injured. 4,30,331 জন ম্যানেজার হলো আইজাককে ট্রান্সফারিং করছে, যারা সিটির সাথে খেলবে। 2,22,921 জন ম্যানেজার যারা গ্যাব্রিয়েলকে ট্রান্সফার করছে, যে আবার স্টার্ট করতে পারে। 1,22,140 জন ম্যানেজার হলো ট্রান্সফার আউট করছে রাশফোর্ডকে গেম উইক 2 এর সাথে স্পার্স, যেখানে সে মোটামুটি সেন্ট্রালি খেলবে, সেন্ট্রালি স্পার্স লুক উইক। 1,11,122 জন ম্যানেজার ট্রান্সফার আউট করছে ওয়াটকিন্সকে এভারটন এবং বার্নলির ফিক্সচার সামনে থাকার পরেও। 70,937 জন ম্যানেজার ট্রান্সফার আউট করছে জ্যাকসনকে, যে স্টার্ট করবে এবং গেম উইক 3 থেকে তার ফিক্সচার ভালো। এবং 38,759 ম্যানেজার জন সালাকে ট্রান্সফার আউট করছে, যে ফেস করবে হলো বার্নমাউথ। সো ইয়া, যেটা আমি ওই যে বললাম একটু আগে, যে this is the time of the season where more people are active and not a lots of casual and new FPL players are active. So এই ধরনের ট্রান্সফার আসলে অনেক বেশি হবে আর কি, আস্তে আস্তে এটা কমে যাবে। যারা আসলে চিন্তা করে যে এফপিএলটা হলো লাখের খেলা। Okay, Parvez, next comment. Tanvir Tazwar bhai saying thoughts on Luis Diaz. লুইস ডিয়াজের ক্ষেত্রে যেটা বলবো, লাস্ট ম্যাচে হি কট মাই আইস অ্যান্ড তার পারফরমেন্স ভালো ছিল। 8 পয়েন্ট রিটার্ন করছে, একটা গোল দিছে এবং 4টা শট ইনসাইড বক্স ছিল। আমার কাছে মনে হয় যে লুইস ডিয়াজ এই সিজনে একটা ভালো পজিশন নিয়েই খেলবে আর কি। এটা ক্লপের প্রথম ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে, বাট নেক্সট ম্যাচগুলো আর একটু দেখেন। যদি টিমে থাকে আমি বলবো যে হোল্ড, আর যদি টিমে না থাকে এই মুহূর্তে আমি নিতে মানা করবো। আর একটু দেখে তারপরে ডিসাইড করেন যে নিব কি। Saif, you agree with that, right? Yeah. Okay. Abra Sharia Bhuya Adi bhai is saying Udogi, Colville, Disasi ওরা কেমন হয় গেম উইক 3 এর পরে যদি প্রেফার করলে? Udogi is another interesting option. Yeah. If you just check his hit spot, so
You can see he was playing really higher up front, which we expected from pre-season, and also the like how Ange ball is supposed to be with the fullbacks getting into the boxes a lot. Royal got his goal, and I think Udubi was not far behind. So when Tottenham's fixture turned, that's I think after this game they have three very good fixtures. Udubi can be a very good option. কলওয়েল ডিসাসে এখানে আরেকটু ওয়েট এন্ড সি, কারণ চেলসি ডিফেন্স কিভাবে সেট আপ করবে আফটার দ্য অ্যারাইভালস অফ কাইসেডো এবং জেমসের ইনজুরিতে ডিসিসি কি রাইট ব্যাক খেলবে নাকি, রাইট ব্যাক যদি না খেলে তখন আসলে কলওয়েল ডিসিসি থেকে একজন ড্রপ আউট হয়ে যাবে, কারণ থিয়াগো সিলভা ইজ দেয়ার। তো একটু এখানে ইনফরমেশনের ব্যাপার আছে। তো আমরা গেম উইক 3 বা 4 পর্যন্ত চেলসি ডিফেন্সে ওয়েট করতে পারি, বাট উডোগি এই গেম উইকের পরে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কারণ তিনটা খুব সুন্দর ফিকচার আছে, বর্নমাউথ, বার্নলি, শেফিল্ড আই থিঙ্ক পরপর। তো এখানে একটু পয়েন্ট গেইনের চান্সেস হবে। Thanks. Udogi is, by the way, called in his home country as Roberto Carlos. In case people didn't know. Interesting facts, just saying. কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি হিট ম্যাপ দেখছিলাম, যে হিট ম্যাপ কিন্তু ইন্টারেস্টিং, অনেক উপরে যাচ্ছে আর কি। যাই হোক, নেক্সট কোশ্চেন। Yeah. Okay, next one, Parvez. Sadman Chaudhary, Mitoma versus Wolves away, Havertz versus Crystal Palace away. Whom to start? I'm in dilemma. Parvez. আমি উলস এবং ক্রিস্টালের মধ্যে মিটোমাতে যাইতে যাব, কারণ মিটোমার স্টার্টিং ইয়াটা মোটামুটি হ্যাভার্টসের চাইতে শিওর। সো আমি মিটোমাতে যাইতে যাব, এবং যেহেতু এটা মিটোমা লাস্ট ম্যাচটা কিন্তু ভালো খেলছে, হ্যাভার্টস ক্রিস্টাল কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং ডিফেন্সিভ ওয়াইজ আমার কাছে মনে হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই আমি মিটোমা, বাট উলসও ভালো খেলছে এই ইউনাইটেডের সাথে, বাট এই ক্ষেত্রে আমি মিটোমাতে যাইতে যাব, যেহেতু সে শিওর স্টার্টার। And I think in comparison, defensively, Wolves is leakier than Crystal Palace. Zakaria Ahmed by saying short to chill, kemon hobe bhai? Saif? ভালোই হয়, বাট এখন তো চিলের 5.6 হয়ে গেছে, যদি আপনার ফান্ড না থাকে তো সেটা টাফ হয়ে যাবে, মানে পারবেন না আর কি এখন, আনলেস ইউ গেট এ -4। তো এখানে শকে এবং শ লেফট ব্যাক খেলতেছে, আই উড সে প্লে শ, hope for an attacking return at least. I don't think they'll keep a clean sheet against Tottenham, so I think he has decent assist potential. এই ক্ষেত্রে আসলে ওয়েট করলেই বেটার আই থিঙ্ক, কারণ তখন আপনি পরে চিলওয়েল ইজিলি নিতে পারবেন যদি দুইটা ট্রান্সফার থাকে। যদি আপনার 0.5 থাকে আই থিঙ্ক চিলওয়েলকে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কারণ গেম উইক 3 তো আপনি হয়তো চিলওয়েলকে নিবেনই, যেহেতু ওয়েস্টহামের সাথে খেলা, এটাকে এক গেম উইক আগে নেওয়া যায়, সমস্যা নেই। টুর্নামেন্ট ফিক্সারটা নেওয়া তো মানে টেনশন করা লাগবে না আর কি। Right. Next one. Let's see. Naim Ahmed bhai saying goalkeeper Turner, defense at least, opinion Gabriel, Salah, Saka, Diaby, Rashford, attack, Pedro, Alvarez, Haaland bench, Gusto, Embuemo, Kabore, Embuemo ke niye confused, okay ki khelabo, khelle কাকে বেঞ্চ করবো? পারভেজ, জাস্ট এমবুএমো কে খেলাবে। এমবুএমোর লাস্ট ম্যাচের স্টার্ট কিন্তু খুবই দুর্দান্ত ছিল, এবং আপনার টিমে হলো মানে ওই যে এমন প্রবলেম, মানে সুখময় প্রবলেম আর কি, যে আপনার টিমে আসলে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই কিন্তু খেলানোর মতন, এবং যাকে বেঞ্চ করতেছেন সেও কিন্তু খেলার মতন। সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনাকে আমাদের কিছু স্ট্যাট টেবিল আছে, যেটা আপনার স্কাউট বা এরকম থাকলে আপনার জন্য খুব ইজি হইতো যে কোন প্লেয়ারটা আসলে কত বেটার। তো আমি বলবো যে আমাদের এই পডের মধ্যে মিডফিল্ডারের উপরে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, সেখানে এমবুএমো আছে কিনা জানি না, বাট আমাদের অনেক পোস্টের মধ্যে কিন্তু এমবুএমোর স্টার্ট বা এরকম জিনিস দেওয়া আছে, আপনি চাইলে ওই জিনিসগুলোকে দেখতে পারেন। এই ক্ষেত্রে যদি সিচুয়েশনটা এরকম হয়, আমি পেড্রোকে বসাইতে যাব এবং এমবুএমোকে খেলাতে যাব, পেড্রোকে বেঞ্চ করবো এবং এমবুএমোকে খেলাবো, কারণ এমবুএমোর লাস্ট ম্যাচের পারফরমেন্সটা আমাকে আসলে একটু সারপ্রাইজ করছে, যে আসলে পারফরমেন্স স্ট্যাট সব দিক থেকে আমি এমবুএমোকে খেলাইতে দেবো, পেড্রোকে বেঞ্চ করবো। যদিও পেড্রোকেও আমি খেলাইতে যাইতাম, 5.5 এসে প্যানাল্টি ট্রিগার, বাট এই ক্ষেত্রে আমি এমবুএমোকে খেলাইতে যাবো পেড্রোকে। কোনো এই টিমের উপরে কোনো খুবই টাফ ডিসিশন, ডিফেন্স করবে, কারণ সবগুলাই প্লেয়েবল প্লেয়ার। আমার মনে হয় আমি র্যাশফোর্ডের বেঞ্চ করতাম, আই ডোন্ট নো, বাট রাশফোর্ড কারণ ফিক্সচার ওয়াইজ গেলে টাফার ফিক্সচার হচ্ছে র্যাশফোর্ডের, রাইট, তো কারণ ওই দিক দিয়ে গেলে আর কি। Who's Aston Villa? এভারটন হোম।
Okay, let's go to the next question. Siu Bhai is asking, maybe Rashford isn't nailed anymore. True or false? False, brother. I don't think so. There is anything about any question about Rashford not starting. Yeah, I think he's nailed. I think Garnacho will be dropped, but Rashford is Rashford. Yeah. I think Garnacho was making a lot of mistakes here in the previous Yeah, game. So yeah. running. So running I would say there's no. I don't think so. There's any doubts about Rashford. We don't have a striker, and I think this is the only guy who can play as a striker, who can play as a left wing. So I don't think so. There is any question. He's a versatile player anyway. He can also play as a right wing. I think he is Man United's talisman now. I Yeah, don't see him he getting is. dropped. Yeah. Okay, next one. আপনার সাথে ভুই আদি ভাই সিং এনজো ফার্নান্ডেস কি চান্স আছে যে বেশি অ্যাটাকে খেলে লাইক এখন এখন কাইসেডো আর লেভিয়া এসে পড়ছে আই থিংক দিস কমেন্ট উই অলরেডি অ্যাড্রেস না এরকম এটা অ্যাড্রেস করিনি বাট আরেকজনেরও সেম ইয়া ছিল সেম কোশ্চেন ছিল সো ক্যান ইউ আনসার দিস সাইফ ইয়া যেটা বলছিলাম যে সবাই ভাবতেছে একটা চান্স আছে বাট আরেকটা জিনিস একটু কনসিয়াস হতে হবে যে এনজো কিন্তু জীবনও এরকম মানে উপরে দিকে খেলা নেই আর কি। তো পচেত্তিনো মাইট টার্ন হিম ইনটু অ্যান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বাট ওয়েট এন্ড সি আর কি। বাট একটা কথা মাত্র 5 মিলিয়ন আপনার যদি অন্য কাউকে ভালো প্লেয়ারকে এফোর্ড করতে পারেন আপনি এনজোকে নিয়ে ইজ এ ডিসেন্ট প্লেয়ার অ্যাজ ইউর আই থিঙ্ক বেঞ্চ অপশন মোস্টলি। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সেট পিস নেয় সবগুলোই তো অ্যাসেস পটেনশিয়ালও আছে যদি ওই মিডফিল্ডেও খেলে অ্যাটাকিং না খেললেও অ্যাসেস পটেনশিয়াল আছে। সো আই থিঙ্ক হি ইজ এ গুড এনাবলার। Okay. Okay. Next one. Naidal Shujan by saying Enzo plus Kaisedo is equals to Endo. We sold Hendo and we're getting 80% of him back. Okay, he has put the emoji there. I think that emoji kind of speaks for itself. So yeah. Next comment. Abrasharia Bhuyabhai is again asking, Visa Gamic 1 a goal course so till Gamic 4 কেমন হয় যদি এমবুএমও না থাকে? পারভেজ? যদি টিমে থাকে অবশ্যই আমি উইসাকে টিমের মধ্যে রাখতে যাব এবং তাকে হোল্ড করতে যাব আনটিল আনলেস সে ফর্ম না হারায় ফেলে। লাস্ট ম্যাচে কিন্তু তার পারফরমেন্স ছিল স্পার্কিং পারফরমেন্স। সে ব্যাকহিল করে একটা শট মারতেছিল, মানে প্রত্যেকটা বলেই মানে সে গোল দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। বাট উইসার খেলা আমাকে ইমপ্রেস করছে। আমি যেটা বলতেছিলাম যে একটা টিম আমাকে এই গেমকে খুব ইমপ্রেস করেছে, সেটা হলো ব্রেন্টফোর্ড। সো উইসা যদি টিমে থাকে আমি অবশ্যই রাখতে চাই। এমবুএমও থাক বা না থাক, বাট উইসা আমার কাছে মনে হয় যে পারফেক্ট। 6 মিলিয়ন এরকম একজন স্ট্রাইকার আসলে খুবই পারফেক্ট আমার কাছে। আমি খুব মুডে রেট মাই টিম বলে আর প্রাইস চেঞ্জ বলি আর যাই বলি না কেন, যতগুলো পট করছি আর কি প্রি সিজনে খুব উইসা করছি। হ্যাঁ, গোটা এক মাস ধরে টিম বানায় রাখছি, টিঙ্কারিং করি নাই। 2টা না 3টা টিঙ্কারিং করছি, তার মধ্যে উইসা ছিল একজন যাকে আমি বাদ দিয়েছিলাম, জ্যাকসন নিয়েছিলাম। দ্য রেস্ট ইজ হিস্ট্রি। এনিওয়ে উইসা এমবুএমোর সাথে এবং রিকো হ্যান্ড্রির সাথে যেভাবে কম্বাইন করে অ্যাটাকগুলো করতে, সেটা খুবই চোখে দেখার মতো ছিল লাস্ট ম্যাচে। Next question. Okay. Juhan Bhai saying thoughts on Chelsea keeper Sanchez. Saif. Yeah, আমি অলরেডি ডিসকাস করছি যে আমার মাথায় সানচেজ আসছে এবং যেহেতু মাত্র 4.5 if Chelsea shows some defensive resolve and combining that with their fixture run, I think Sanchez can be a very good option. So if you have the luxury of a goalkeeping transfer, I think we rarely have luxury of a goalkeeper transfer unless we are on wild card. So if you have that luxury, I think Sanchez can be brought in. He can be a good option. Next one. ভাই ইজ আস্কিং, আব্রাশারি আদি ভাই ইজ আস্কিং, একটা কথা মেনশন করতে ভুলে গিয়েছিলাম, উডোগি কি রেগুলার স্টার্ট অ্যাজ আ লেফট ব্যাক? পেরিসিচ সার্জি রেগুলিয়ান আছে। I think I know a little bit about that one. I think he's going to start, but sometime he might be rotated with Sergio Regulian. But I think Regulian is on the verge, and she already transfer request this is, so that's another thing that you need to keep in mind. So maybe he is not going to be in the team. So, but একটা দুইটা ম্যাচ হতেই পারে, you can be. Perisic is interesting. This is why I put আমরা যেটা করছিলাম যে আমাদের ফেসবুকে আমরা যখনই কেন নিউজটা কনফার্ম হয়েছিল, আমরা কিন্তু তখন একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সনের, যেখানে সে অডিয়েন্সকে এরকম হাই বলছিল এবং দ্য পোস্ট ওয়াজ, প্লিজ ওয়াচ আউট দ্যাট দিস ম্যান মাইট বিকাম দ্য স্ট্রাইকার।
নাও এই সন স্ট্রাইকার হিসেবে খেলার পিছনে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট লজিক যেটা ছিল ওর, সেটা হলো সনের কম্পিটিশন ইন দ্য লেফট উইং ইজ উইথ পেরিসিচ। সো সনকে যদি ওরা স্ট্রাইকিং এ খেলায়, যদি রিচার্লিসনের ফর্মটা ভালো না থাকে, সনকে যদি ওরা স্ট্রাইকিং এ খেলায়, বিকজ সনস ফিনিশিং ইজ ইম্যাকুলেট, মানে ইটস ব্রিলিয়েন্ট, এটা নিয়ে আর আমি কথা না বাড়াই, তাহলে যেটা হবে যে পেরিসিচ উইল অকুপাই দ্য লেফট উইং, বাট পেরিসিচ ইজ নট গোইং টু প্লে দ্য লেফট ব্যাক। Yeah, so Perisic has no competition with Udogi. Sergio Regulian has, but Regulian has already put in a transfer. So I think in in the short to medium term, I think you should hold on to Udogi. Don't worry about it, yeah, brother. That's the thing. Yeah. Any disagreement here, Saif? No, Perisic played as the left wing back, but he was never a left back. And also Yeah. Soner against Sonke উঠাই দিয়ে কিন্তু পেরিসিচকে নামাইছিল লাস্ট ম্যাচে। Yeah. এখানে সনের কম্পিটিশন পেরিসিচ, নট উডুকি। Exactly. And Regulian is on his way out. সেসেগনোর কি হইছে? Sessin is, I think, injured. I think he's injured. And Sessin Yeah, plays on the right side. না, সেসেগনো প্লেজ অন লেফট। Left. Okay. Okay. রাইট সাইডে ওদের কম্পিটিশন আছে ভালো, পোরো আর এই রয়্যাল Poro and Royal. ভালো কম্পিটিশন আছে। উডুকি আই ডোন্ট থিংক হি হ্যাজ মাচ কম্পিটিশন। That's the difficult one to predict. Okay. Next comment. নেক্সট কমেন্ট হলো, কমেন্ট শেষ হয়ে গেছে এই জন্য কমেন্ট করছে। মাতিন ভাই ঘুম আসতেছে অনেক। না, ঘুম আসতেছে না, আমার আসলে চোখ খুব ইরিট করতেছে, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম ইয়নিং এন্ড আমার নাক ছিশিরাচ্ছে, সো দ্যাটস অ্যানাদার আমার ঘুম প্রবলেম। আসতেছে। এইটা হলো আমাদের এই আজকের ইয়ার লাস্ট কোশ্চেন। সো Who can be the best pick for Nottingham Forest? This is an interesting one. I would suggest you look at Johan bhai, you look at our zonal weakness video on YouTube. ওখানে আমরা Nottingham Forest zonal weakness দিছি। I think Johnson I think is there are quite a number of options there, but I think Johnson looks the best. I don't remember on top of my head right now. আমার কাছে আমার আই পার্সোনালি থিংক এলাঙ্গা। এলাঙ্গা একটা অপশন, রাইট, এলাঙ্গা একটা ভালো অপশন হতে পারে। এবং এই মুহূর্তে আমার কাছে যদি বেস্ট পিক মনে হয় নটিংহ্যাম ফরেস্টের, ইজ টার্নার, 4 মিলিয়নের টার্নার। Yeah, আর অনেকে that's যে what 5 মিলিয়নে মিডফিল্ডার খুঁজতেছে, এখানে এলাঙ্গা ক্যান বি ভেরি গুড। এলাঙ্গা একটা ভালো, এলাঙ্গা কিন্তু লাস্ট আমার পরে হি ওয়াজ ইলেকট্রিক, Right. হি ওয়াজ ইলেকট্রিক, হি ক্রিয়েটেড টু বিগ চান্সেস। সেই রকম টু বিগ চান্স, এরপরও একটা ভালো চান্স ক্রিয়েট করছিল। রাইট। Ioni can be a good option when their fixture is really good, because he finished the season strongly. He started this season strongly, so I think he will be getting better. yeah, Alenga means টাঙ্গাইলের পরে Alenga, তাই তো? ব্রিজের আগে তো। Okay. আপনার সামনে যতই যাই মিস করি, বাট আপনাদের স্ট্রিম মিস করি না, বিকজ আপনাদের স্ট্রিম অনেক ফান আড্ডা হয়, যেটা রাতটাকে অনেক মেসমেরাইজিং করে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার, ইউ ক্যান পুট দিস ইজ sort of like a review in our review section and put some stars in it. Yeah, we would appreciate that. But yeah, we of course we love this. কমেন্টের মধ্যে হলো যে এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা যে মানে একটা ক্লান্তি চলে আসছে 2 ঘন্টা, এই একটা কমেন্টে কিন্তু দেখ পুরো রিফ্রেশ মানে শান্ত। সি কে যেন বলছিল যে আমার ঘুম পাচ্ছে, কোন ভাই যেন বললো আমার ঘুম পাচ্ছে। সি মাই স্লিপ ইজ গন, I can continue for another 1 hour. Of course, Saif can go to sleep still, but I think I can continue. Parvez can continue as well, I think. So yeah, but anyway, thank you so much, Abrar Sharir bhai. Yeah, this is exactly why we have Ghono Football, and Ghono is basically, we talk a lot. As you know by now, we talk a lot, and that's why we are Ghono. And yeah, that's what we do. We talk Yeah, we FPL. also talk a lot of bullshit, which some people doesn't like, but that's Yeah. how we are. Yeah, but that's part of the adda, you know. Who we are. Yeah, that's what we are. Yeah, that's what we are, and that's who we are exactly. And then there are people like people in our team who goes around doing prem with entire mohalla, and so what can we do? What can we do? It's not our fault, it's not our fault. But anyway, Abrar Sharir bhai, on an honest opinion, thank you so much. Really appreciate this comment. You right? Thank you. Yeah, this is why you do it. This is what we love to do. Exactly. And you kind of highlighted it very well.
Thank you so much. So Any other comments, Parvez? কোশ্চেন থামতে থামতে আবারও বলছে ভাই কন্টিনিউ করে I continue করেন আসি। Okay. What do you want তারপরে to একটা কোশ্চেন না আপনাদের তারপরে কন্টিনিউ একটা করেন, আমি কোশ্চেন যাচ্ছি। আসছে একটা কোশ্চেন আসছে, এটা দিয়ে আসলে কন্টিনিউ করা আমাদের পক্ষেও সম্ভব না, এটা লাস্ট কোশ্চেন। Okay. Brighton আর Veltman ভালো অপশন হবে 4.5 মিলিয়ন ডিফেন্ডার হিসেবে। সাইফ, what do you think? ব্রাইটন ডিফেন্সিভলি ওরা আসলে খুব একটা ফোকাস দেয় না, যদি আমি বলছি যে ওরা যেভাবে খেলে ওই কারণে ওরা ক্লিন শিট রাখবে, আর ওদের কিন্তু মেইন ফোকাস হচ্ছে অ্যাটাক। আর বেল্টম্যান ওইরকম অ্যাটাকে জয়েনও করে না, কারণ অ্যাটাকে জয়েন করছে স্টুপিনেন। তো ব্রাইটন থেকে ডিফেন্সিভ অপশন নিতে চাইলে আমার মতো স্টুপিনেন ইজ দ্য বেস্ট অপশন। আর 4.5 আসলে বেটার অপশন আসছে অলরেডি, কারণ রিকো হেনরি ইজ দেয়ার। নিউক্যাসলে যখন ফিক্সচার টার্ন করবে, বথম্যান ইজ এ 4.5 defender. Cash is another one, and then we discussed Odogi. So lots of better options are there in my opinion than Veltman. Brighton থেকে আপনার আমি গেস করতেছি Estopinan আসছে, so I would not suggest a Brighton develop from defense because they have lots of great attacking players. So develop on their attack and then just keep Estopinan. Veltman, I don't think Veltman is a good option. Right. All right. Lots of discussion about Haaland and Salah. Lots of confusion about Gabriel and Udogi and whatnot, and Estupinian and KDB and this and that. But yeah, the truth is, whether it's going to be Haaland or whether it's going to be Salah, that's the main talking point here, and I think we kind of summarize that very well. So once again, just repeating in case you have missed it, if you go with your gut in terms of your captaincy, first thing. Second thing is, if you want to play safe, go with Haaland. I'm going with Haaland. I'm in favor of Haaland. If you want to play differential, go with Salah. That's what Saif is doing because he has Salah. And then Parvez doesn't have Salah, so he cannot play differential. But if he had Salah, he would play Salah. So he's going with Haaland. But that's the main talking point, and I think we have summarized that quite well, and I think we have brought in all the equations into play. But thank you so much, audience, for staying so late. We finished the discussion quickly so that we could answer and we could have fun a little bit. And thank you so much for all your comments. It's been a pleasure. If some people didn't like something that I said, yeah, no worries. Nothing was said in an offensive way, so don't take it to heart. There's nothing personal. So don't feel bad and come back again, and we'll try to do it. But until then, we'll have a look, and next week we'll find out who is Buttu Shahib. Yeah. Until then, take care. Have a good night and have a good weekend. Bye bye. Goodbye. Good night. Bye. Good night.